you find unpleasant and striving to get things that you want and not being able to, or having to part with the things that you do want. So when we reflect in this way, one can see that all of samsara is in the nature of suffering. All of these different types of sufferings plague one no matter what birth one might take. And so in this way, by reflecting on those kinds of sufferings, one gives rise to this kind of attitude of renunciation, the renunciation of wanting to get out of samsara, this cycle of repeated rebirth. Và cái khổ của sinh ra, già, bệnh và chết, và cái khổ trong sinh tử luân hồi nữa là cầu không được những điều mình muốn, và gặp phải những cái điều mà mình không ưa thích, và luôn luôn phải xa lìa những cái điều những cái người mình thương hay là những cái điều mình ưa thích. Cho nên có rất nhiều loại khổ đau trong sinh tử luân hồi. Để suy nghĩ như vậy cho nên Hạnh Sư Phụ Bậc Trung cầu thoát khỏi khổ đau trong sinh tử luân hồi. 我也就说，我们就是在研究的那么多生别的，生别们呢是考了他对那个就是什么，他们这里要讲究生别是不是够要的，研究的那么多生别的生别们呢是，那么多生别是讲究什么是够的，现在草啊把是吧，基本这个不行呢，到时候的先说是。 民族的那么大生别的生别们呢，那没想就台湾就没就是，三届就国防台湾就来罗马的是吧啦，等到民族的话，靠也送个东来的塔罗，靠也东来的塔罗了，生别他们这靠也东来的塔罗的上当个啦，这样的他都的了呀，三届就国防台湾结果上路这个生活的是吧啦，上路的靠的是，那么大生别的生别们呢？ 라미 장주지 라나메베 장주스를 택바침부 산제지 고반들을 쓰거라 장주라 년도지 장주 란제지 장주 대진지 장주스라 대진지 장주스도 라미 장주 라나메베 장주 라나예베 장주스도 년도 장주 란제 장주 쓰거라 어디 손에 So then it says here in this verse, such renunciation too, if it is not sustained by pure awakening mind, will not become a cause of the perfect bliss of unexcelled enlightenment. So here, even if we have a kind of renunciation, we want to get out of this cycle of suffering, it needs to be held by this mind of awakening, this wish to become a Buddha in order to benefit others. So here, again, if it's going to go toward the cause of unexcelled enlightenment, we can't just sort of, as the being of small scope does, abandon harming others, or even as the being of middling scope does, getting sort of seeing that ourselves and others are equal, and so therefore getting rid of attachment towards some and aversion for others. But rather the being of great scope sees the suffering of all sentient beings, their kind of plight within samsara, and wants to bring about the happiness of all of those beings. And so without bodhicitta, one cannot strive for or create the causes of this kind of unexcelled enlightenment. So here, when we talk about the state of enlightenment, there is the enlightenment of a hearer or a shravaka, an individual kind of liberation, or that of a solitary realizer. But those are sort of excelled enlightenments, as in there is something above them, which is this level of unexcelled perfect enlightenment, the state of Buddhahood, which is the state in which one is able to fully benefit other sentient beings, based again upon seeing their suffering in samsara. 대화다 태버치 통게 동에 세로치게 대화다 태버치게 어떤데 그것에 연대 군대지 산제시 유로차기 섬제때려도 라레 셴제 와체 셴심제 탐제를 대화 토야다 동에 다테 다달레네 랑게 칼레죠 라이스 란도르 타심바 동에다 대화다 태버치 능겐게
Langdor, Lava Langja, Torja Sama, Musum de Kenge, Kunse, Yende Kunde, Sangbuchan, Tarshimba, Roa, Tabishansheba. Teni Shirab Gichan, Tarshimba, Tendijin Guru Chago, Titan that Chochido. Tatende took man, and the took man, Roa. Niba del Caridosana, Tacho da Shencho. Mikanga is medicine, Zabuli medicine, Mikanga, the one dollar to me, Medover Chibarwa, Sosana Shinchibarwa Kanga. Rana Shiri Dora, to West Machuna, some Tikanjare, or Tea in this uncle, Takshoda Shanjo, Tiamedoa. Cholon, rather Namsa, Lumba Chibay, Lumba Kagay, Chulu Chibay, Chulu Kagay, said a Miri Chibay, Miri Kagaras, Yavachavara. Nalo Tengichi, Naya, Conti Abudu, Conti Awameduse, Yavachidegora, or Tia Machiche, Samalia Chibash Tower. Nirin da ci samal ci basta to ci ures te madu yena ta soso ke ci soso tawa to ya da tunge se da ke ci te ba ci tugmena ta ina soso tawa to ya da kange se to da shandal sawa ma ci skibu chongu te ba shandal sawa ba ma se de rag tondal ya rag tondal to ya tondal shandal ne ba ci ya ma shemi gi ba sa ya ma shandal sawa se de sonjere ji to te janja mara Geshe-ma never say yore, seven miki was so yore, and me kanga ram, miki basura, miki was on it, so much yora. Or to much is this from that dear. That churches, and this is only Chan, the Kazina, near Mezinal Changi, and they church pay what yora. Or team members, Nambu, some little Yamba Korashani, Chase, Church, and I could show that those the penguin motto. There's some just one Lamgatelo Domedoa, or this one, yeah. So here, if we like sort of put this in summary, when we talk about doing dharma is really about, if we are at the sort of highest scope, looking to exchange our self-cherishing attitude for cherishing others. It's this desire to be able to bring about the happiness of other sentient beings based upon seeing the kind of faults of that self-cherishing attitude, and instead learning to cherish others, value others above oneself. And for that purpose, one strives to become a Buddha, a perfectly enlightened being, someone that knows all of the points that are to be adopted and abandoned, someone who has removed all faults and developed all good qualities, and thus is able to bring about the welfare of other sentient beings. And so this kind of being has perfected the sort of goodness, the kindness, that loving compassion side, as well as perfected that wisdom in order to be able to really affect a benefit for beings. But even if we're not able to do that, we should reflect upon the fact that all beings are the same. We are all the same in that we don't want to suffer, and all of us wants to have happiness. Now, normally we immediately kind of divide into like, oh, these are my people from my place, from my country, or my town, my race, or my religion. But instead of making those kinds of divisions, we should learn to see all of us as the same in not wanting to suffer and wanting to have happiness. And therefore, we should get rid of that kind of attachment and aversion. And if we're not able to do that, at the least, we should recognize that even if we are going to hold our own suffering and happiness as most important, we shouldn't, in the course of pursuing that, we shouldn't harm others. And here, when we talk about sort of harming others, it's not just like taking up weapons against them, but it's creating their mental unhappiness. It's doing things that harm them in any kind of way, whether that's mental or physical. So here we should recognize that these are the sort of like levels of mental development, really beginning with recognizing that we shouldn't harm others in the pursuit of our own goals. And even beyond that, recognizing all as equally wanting happiness and not wanting to suffer. And even beyond that, exchanging our kind of self-cherishing for cherishing others. But even if we're not able yet to develop that kind of bodhicitta attitude, we should, however much we are able, kind of ingrain these things into our mind. If we are instead sort of leaving our negative mind state intact, and then we say, oh, I'm doing dharma, and we go do prostrations and offerings and so forth, there will be some very limited benefit. We're putting down some kind of imprints, but that's not the real dharma.
Ani nibatele niri meba se samal chiba risa taya tabshi chagodwa. Ani tene ya rosana ta rale shangi tanda la soso le dane. Shangi tanda de soso tanda yin samsage. Chanju simbala kale yungu yomare. Narazo tanda kale sogura o tende cheguna kale kabure san yungu mare samudwa. Chanju simbala se nyingdu che ke sadu shangi tanda drubu rang le dan shangi tanda drubu la kawagi gware. Kawa maji ni tende tanda ganzu na shingi ne rang le dan shangi tanda drubu togu marwa. Sakoti tene tewar rola sigdwa. Chanju semda tende kiba ne soso kiba, mishenda kiba sama yuwar muda watanga dunge nyogi samsa tende samlu kogi omara. Tene tewar rola dra keba sushi dunge sogre sugdwa. Tene dejan ko tewe lamle nambo sanjebe chute tewane tewa droya lamga yechera. Shenda kachi yang tu tambu chawa che soso lule kale te nani tobure. Se tende kale mabu chaburi se tende gora o tende te zo mai sera o tewa ne tambu go tsu ne ra tewa she te ta o ti ya she tu nge te tewa to ya ra tu nge te to ti ya je ta e to da ta ti de sembien de so che u da na zo ma ro zu ti na wa ta gu ma shenda che go sa nam ju do sa mi to sen yam do dra chi de ka re ke cho cho kon do ta che ti ya bu do ti ya o men do chi chi ngal chi se tele do de gora 오늘 sentinel membership doda 참절 받다도 내 잠배선 기타서도 어때와다 트레나사 동에대 마트나사 가디에나 미야가 스트레스나 어디가 콜렉트 야고도 풀순서도 딱 야삼사 근데 동에대 아까 때매나서 삼월께 근데 전에는 소소 이렇게 보면 이렇게 야오야라 나라도 망쳐야 소소 동에 소소 그래 딱 개베 동에 률 나전에 전에 동에라 빛값깔마도 그 용매도 소소 셈비서네 시만들에 딱 단디마드 강가야 삼르타네 그 동에 마치 거라 제가 그 삼르탄다데 라기도 하시나리아 가티나 소소 기부지 때 탑시 셰기도 아니 지 샬에서 마저랄에서 마저 근데 삼다고다 소소 대wan 되고 삼르탄다 강가 투네 동에 요야 시지 삼르타네 소소 메기브세 메기브세 고라지 코르지 되고라 동해 땡게 만셔도 소소 동해 땡게 와라 어디 야 되지소나 So here, really, in the practice of Dharma, sentient beings are most important, those that have feelings, those that have minds. And so, again, we begin by not harming others, recognizing that they too have a wish to be happy and wish not to suffer. And we try to benefit others. When we get up to the level of like a bodhisattva who is able to totally give up their own aims and solely work for the benefit of others, we might look at that and think like, oh, that would be so hard. But really, there's no difficulty for those who have genuine bodhicitta, who are bodhisattvas. They have joy in working for the benefit of others, casting aside their own needs and striving to benefit others. As it says in Shantideva, they go from happiness to happiness. When one has this kind of altruistic attitude, this desire to benefit others, it makes ourselves happy and it makes others happy. So here, again, we are inclined to protect others from suffering because we recognize that this is not something that we want to have to endure. And so when we talk about bodhisattvas like doing things like giving up their own bodies, that might look from where we are as something that is quite difficult to engage in. But here, it's really through that, developing that sort of attitude, it isn't difficult for a bodhisattva. They take joy in working for the benefit of others. Now here, again, we might think that we are practicing Dharma, but when we go out and actually interact with others, it's like we're ready to fight with them. We're ready to get angry. Our afflictions are driving everything. And if instead we sort of shift our attitude to when we encounter others thinking, may they be happy, really making that kind of aspiration and like putting that into action in our interactions, this is going to be beneficial for ourselves and others. That will make them happy and make us happy.
So here, most of our suffering, although we, can suffer from sickness and aging and so forth, most of our suffering comes from our own conceptualization, from the way that we think about things. When we are mistaken about sort of what is harmful and what is helpful, we do things that are harmful, thinking that it's going to bring about our happiness, but we're actually creating our own suffering. So it is through this lack of knowledge that we actually end up creating most of our suffering. In the way that we think we are pursuing our happiness, we are actually, due to our lack of knowledge, creating our suffering, creating our own sort of harm. So here we should recognize that really sentient beings are the main thing, and having love and compassion is something that creates happiness for both ourselves and others. Những người làm những điều hạnh lành thì chúng ta luôn vui theo tùy hỷ. 준준날에 송구도와 깨바 동마 rab군 제바에 통하는 빈딩이 펜버스세 깨바 망볼이야 아니시 심전라 펜바다 동에서야다 초도 줘바데 가르에 삼 공성게 되게 아니 다게 셴제베 자조셈 셴베게 삼로 셴레 차와파야 셴베게 삼로 어디 초도 줘버렸어도 깨바 동마 rab군 제바에 통하는 빈딩이 초도시라 니네 체메 교육 소는 게 대쇼 될라니도 또 가시 어쩐데 삼로 되게 세메베 셈쟁게 대화초 산제지 과반라 소바 동해다 저왕에 송 동글에 저 타바토바 강가 되게 제토 그래 송거라 어쩐데 소소 삼로 텐데 지요나 라라에 배 미상마 탐지 따다 주에 되게 자주 셈을 라고 매송도 어쩐데 그 남균에 셈쟁을 삼바 삼봉가라도 자주 셈원에 끼마도나 셈쟁을 서와체나 미기바선에 정말이야 삼사르지 로아 서반에 서진 정말의 삼사 강한년의 펜도시면 서진 정말의 삼사르지라 기지도 잠바다서 시송교하라 디야제다야로 잠바다서 사제 temba다 닝지랍도 쳐와서 시송세도 저 동해대 대나 선제 대화 전화 삼자 잠바다 저와리 시전에 니샬레 저와지교 말해서 샬레 저와지는 동해 연구를 삼교하라 뒤선에서도 가셔대서가 어디 매개와 쪽방 개와 쪽 줘야 돼. 그 최소 말에 대가서 틈날에 미산에 저거 말에 꼬마꼬네 저거 말해서 내란도 거시거라. 딘다고 말해. 꼬마꼬네 그 틈을 돈에 다 그래. 틈을 마도 이제 고사라나 고그라. 다들 버저들 내그래 삼제 대삼로게 사업방게 와라. 나 틈을 도그래 삼 소소 대지 그래 삼 틈을 마도나다 미세 꼬마고사라나 수지하마고나 꾸나 제 삼로 거기와라. 티 마로 쳔나 어디 딱보들 내그래 삼브라. 티 거두이나 대그라. 뭐도 팀기다 되니 자야가 말아. 팀나 꼬마고 저 말에서 꾸다고 말때. 어디 삼로 다네. 니리 메세날 티 삼로 다고도. 기린님으로 제 수질 차체 마서 미개와 추초마서 개와 양타지 툭툭송 삼자. 소수디 빵나 아니 텔레 팬톱 그러와. 드링에 디 미개와 추디 빵기 삼 쇼게네 삼로 다 아니 건다 제수이라자 어디 야부 총섬네 니모들레 때 메게어데 빵베 타이토 그러와 빵베 빵기 인삼사 마드나고 디고 마제르마도 겨와제베 타이게 토요 마라 기도 좀 미세게 마라 미세바 빵베 타이게 토고 마라 지카르세 코베 스통게레 제세게 메스 수수 켈레체네 니리나 빵기 인삼사 빵마도 총서 드린지마스 디고데 사소 삼사체나 네 소소 슈다다네 야르야라 야르도라 응아르지 티 멤버세 다가스 티 샤시데네 야제드메로 야티 So
So here, therefore, as it says, as Shantideva has said in his Guide to the Bodhisattva's Way of Life, for many eons deeply pondering, the mighty sages, the Buddhas, saw its benefits, whereby unnumbered multitudes are brought with ease to supreme joy. So this attitude of bodhicitta is the kind of supreme sort of attitude, this attitude of altruism, of wanting to benefit others. This is something that is really, there's nothing superior to this. Giving rise to this attitude is something that the Buddhas, pondering for many ages, saw that this is the most beneficial kind of thing. It can bring about the supreme joy of Buddhahood, and it brings about sort of happiness for unnumbered multitudes of beings. So again, there's nothing sort of superior to bodhicitta. But we have to begin with this sort of basic idea that harming others, making others unhappy is what we want to avoid in all kind of cases. The very foundation of all of this is love and compassion, this kind of attitude of compassion, wishing to free others from their suffering, and an attitude of love, may they be happy. And so some sort of disregard the 10 non-virtues or holding to ethical conduct. They think that there's sort of like, well, you know, the laws prohibit things like killing and whatever. So what is the big deal about these 10 non-virtues? Well, here, it's not the same kind of attitude to not engage in killing and stealing and so forth because you recognize they're against the law. This is instead an abandoning of those kinds of actions based upon the recognition that they are harmful to others. And it's not just that you might, like if you steal, you might get caught, but rather that stealing is something harmful for others. And you've accepted that you're going to abandon such actions. It's not about whether it's against the law or not. It's sort of a completely different conceptualization. So if we think on a daily kind of basis, reflect, think today I didn't harm others. Today I didn't do anything non-virtuous. And we recall that. We have to actually reflect on having kept those kinds of vows. This is really how we gain benefit from them, how we gain benefit from our ethical conduct. Although if we avoid the 10 non-virtues, yes, we haven't engaged in any of those kinds of negative activities. But by recognizing that we are, by reflecting on our mind, sort of evaluating our own mind on a day-to-day basis, we can really gain the benefit from having abandoned those actions. We see, oh, today I was good. I didn't engage in those kinds of actions that are harmful to others. And we take the time to reflect on that, rejoice in it. That really brings about the benefit. And this is the kind of practice that we need to engage in on a daily basis, evaluating our own mind. What did we do today? Did we benefit others? Did we harm others? And really improve by that own kind of self-reflection. Khi mà đối với trước Tam Bảo mình phát nguyện là không có trộm cắp thì cái ngày đó mình không làm gì trộm cắp, ban tối lại mình xét lại mình rất vui tại ngày hôm nay mình đã không có trộm cắp, cho nên chúng ta vui. Dongarazu, Kyo Toma Member Nashi could Tibasaya Lepe, Nagisagro, Kawasaya to Samsala,
매치 파샤레 또지도 삼산을 계획 삼을때 지그마도 나게 계시요 말와 대고도 공동아 제 차도 새로 시트도 삼마디 나게 계요 그라 또스마도다 기술주지 되어라 토마메는 곰되어라 기소장 알아서 대고 깨와 토마메는 빼망부 사셔요래 깨와 사야데 빼뉴뉴래 되래 어디 손자 대고도 다엘이야 샴페인게 장주 셈 공통으로 수제 샴레 펜버 주바데 대고 다시용 그래 샴레 네버체는 사와체는 대고 용거라 대도저들 샴레 펜버 주네 펜심자 대고 다요라 어디 손자 tel에 대고 다에 쇼도 주바텔에 샴페인게 삼로 로아 장주 셈을 써봐 저야 공부해서 아주 주주날 연구해 봐 가서 대고대 참으면 진루나 나부시 대변나 시대에서 개와대 디나로 참살로 대서 교환나 시대에서 로 대신 상계 대경 지냈나로다 대대 개와 염충 일을 대고도 좀 신도 메세바라스 대 시기내야 돼 대고 다에 탑 초도 주어대 가르스네 대내 쪽에 전주 셈에 막 기생강 시기는 버렸어도 샴뱅게 삼로 세 통보로 나라서 초주내 샴뱅 삼로 파창네 세 통불레게 답에 시행집에 자주 셈에서 어디를 하고지 개와 덕습처 매송거라 네가 처음에 송거라 어디 능하라도 자주 성원에 맞도나 사지 고반토베 큐르큐르지 삼네 그러니까 이내 그 개와 사기나 개다 timban가라줄 개월랍 전부 사토로 와 뒤치잖아 So, now here we have since beginningless time accumulated many negative actions, accumulated many non-virtues, and our virtues are quite rare. I mean, we have done virtues, but they're quite rare in comparison to our kind of non-virtuous attitudes. We're sort of on the verge of when we go out getting angry and prideful and hatred and attached and so forth. And so we are habituated to those kinds of afflictions since beginningless time. Virtues, by contrast, are quite rare. So here, this sort of attitude of bodhicitta, this altruism, this wish to become a Buddha for the benefit of all sentient beings, is incredibly powerful in being able to purify those negativities that we have no doubt accumulated since beginningless time. We incur non-virtues in relation to sentient beings. So by generating this kind of altruism, that is the most powerful way to purify the kind of harm that we have incurred to others. And so here, as it says in the Guide to the Bodhisattva's Way of Life, just as on a dark night black with clouds, the sudden lightning glares and all is clearly shown, likewise rarely through the Buddha's power, virtuous thoughts rise, brief and transient in the world. And so virtue thus is weak, and always non-virtue is of great and overwhelming strength. Except for perfect bodhicitta, what other virtue is there that can lay it low? So here we begin by having that kind of attitude of wishing to benefit others. It's a beginning, it's small, and we improve it more and more. So here we can't immediately have bodhicitta, even if we don't have a kind of genuine, unadulterated bodhicitta. Even the wish to give rise to that is something quite beneficial and makes our virtues quite powerful. Sanji Koban to be young, I could say you and then could they share some jet tamjol, don't you to get, or to digitally Euro show, state and down Shana. Nichimbetana, the Sabacomna, that they couldn't pay you at the younger. And Sanji Koban to be shooting over Yena. Kiwadi so you measure, Sanji Koban to do but to take your. Drebuti Tower she made a yard, Shibatam and Drebu in the Sabacomba, Karina to Drebuti, Kiwadi Drebu Mingi. Midden Zoe Mabby younger, Sanji Koban to the bottle. What do you do? Whereas the Kiwachu Sabina, Moachi to catch him, but it or Simja Tamjaki turn to Tunge, Shibarit and Shibe Paru to Shibajuji. Sabachi Chunju combine a Sebe Paru to Shibajuji. Shirab Lobson and Sheba, Shirab the Paru to Shibajuji Samgora, Harshibe Kuliko show some Sambena, to the Kanga Kiolab Chimbusagiora.
ane kewa sa, ti drebu di sanje koban topto bodo longche ne soye me shera. Ti memba, tinte ngoa ma chebe ne drebu di lo longche sune ne, ti lenji longche sune kewe drebu so sara. Kele tongbu tili ya, kele tongbu tili drebu lenji ke, tine ke amidwa. Amda tuzu chan tuzu yene ya, chi ke yang lo takwa re chi mabu ke edwa. O ti ne shi pecha ne sungudwa. O ti indu susu kewa sa na ya. Kewa di lap chimbu ya kyuye tenda ya. Sanje ji koba tobe kyur kyur chi samsa ngoa che tuto ke chimbu re te ora. Susu kewa la susu chi su iran che. O ti ringe kewa ya uche tu sun ri son samsa re che. Chi su iran che. Nga ye che yo mara. Nga ye de chi su iran kaga ra. O tenge kewa tup tu yabu chung son sambarwa. Nga ye o da nge kachi chewe se yang susu toye sem toye namba che. Tindri shuni nga ye si go ra. O ti na shi. Ta tunda kewa karichine ngoa tu yabu che roa. Ene susu lega karichi gine. Ti ding mandi chundu sa. Semba megi ba ma che kechi mure te ora. Yimi tewa de kondu ta tezu trame duwe sangme kyu yen songudwa. Yimi tewe se nye shedan te de taan jom so se. Tosin ding mandi yungures tidu san se tuba che wara. Logo ches yore mis semba tosi tabu kubi yore. Tosi mandi da kacho jo tu cho jo che na ane kibu yung ma re so so. O te du kar so ra. Tenda lega re che tenda yabu ma chung re chi ne. Taan ding ma so nga ten ding ma so chi chi samde semde che ten tenda ya ma ra. Chokse che wara. Chokse che se lega de che shenda ma che se yo ma ra. Lega so so bezo re che shibu che. Shida yabu ra ma che tenda cho so a taan ding re. Bezo ni che be yin sam che. Ti sam kura ma do. A taan ding ma so tata de che ji ding ma so so kale karo. Drebu ni min sa chung sa re ne so chu kya ke yo ma ra. O tende che ne so sembe ki ba yung go re. Taan ding ma ding so a tende yung go re samsa. Kwa re samsa. Te samsa taan ding samsa taman ding yung go re samsa. O tende sam go ma do. Sen so kar chawa sa. Sem to so ma ding so sem ta ku che go re se. Ne cho che ne sang ma ding go re. To ba ta zi drama ding na. Nangara che do mo re chi ma ne sembe me che chawa de tang che ja. Ane kondu che sembe me ji ba se ji che gra. O tende member che to so sembe ku yang bo re che. Ra. To se taman ding so na trabo re se sembe kom tum ge che. Ra. Na zo sembe di te ke che bo re do. Yi me do ma che sembe me yo de yi me de ne yo do. O ti du ka se. Ne che le chi me nya be se ba se. Ne che chi na da ka me ko ko ran. Chi me de nga le che sa che ti ge ma ga chung e che sam. Na ma tre che ne ta ra ne che le chi me nya be se ba se ra. Ene tunge tangling so to mandi bi chung ne cho ra a de ke yo ma ra. Sam le ko ke chu sam sa. Dang do la sha ne de ga ra. Che le nge sem ge sa a ta nge te che ya bu che to sa. Sebe kom to so ya bu chung so sam ge ne. Ne sebe sum ge chang ge do a. Ne ke wa lab chim bu sa ge ra. O ti ji so ne ya te do ki ra. So here, really, on a daily basis, we should try to have this kind of altruistic attitude, a beneficial attitude, wishing to become a fully enlightened Buddha who's able to fully benefit others, having eliminated all faults and developed all good qualities. And then we should also take the time to dedicate whatever virtues that we have accumulated toward the cause of that Buddhahood, for the benefit of all sentient beings. And by doing this, by dedicating our virtues, whether it is generosity or patience or whatever, they will ripen, they will bring about inexhaustible kind of results. So here, if we, when we have completed even a small amount of virtue, if we say, I dedicate this toward becoming one who can work for the benefit of all sentient beings, in this way, our virtues will go toward that cause. They will be enjoyed all the way until we reach that fruit of Buddhahood. So here, if we do generosity, we should think, may this go toward the cause of perfecting generosity. Or if we engage in patience, may this go toward the cause of perfecting patience. Or if we do some kind of study, thinking that, oh, may this ripen in the perfection of wisdom and so forth. We want to dedicate them toward that kind of cause,
because dedicating in this way really creates a vast amount of benefit, these kinds of inexhaustible results that we will enjoy until the time of Buddhahood. So the other types of virtues, if we just engage in something and don't do this kind of dedication, that isn't going to bring about fruit. I mean, there will be one ripening result and then it is exhausted, not in the kind of inexhaustible way that bodhicitta, that kind of bodhicitta dedication brings about fruits. So again, it's likened to like a banana tree that once it bears fruit, it's done. It's not going to give fruit again. Whereas like, mango or other types of trees, every year they will keep giving fruit. And so here, dedicating in that way is such that our virtues will bring forth results. And we should take the time to rejoice in our virtues, not in a way of having pride. Pride is this kind of inflated sense of self, like thinking of yourself as higher, whereas dedication or rejoicing is really just an attitude of joy in that virtue. And so here, this is one of the important things for us too, is not allowing ourselves to give rise to unhappiness. Really, this kind of mental disease or discomfort, unhappiness, is what acts as the cause of our anger and so forth. If we are such that when something goes slightly awry, we get really sensitive about that, we get disturbed by that, that is the sort of those are the conditions that give rise to our afflictions. So if we think like, oh, I didn't do this work right, and we sort of beat ourselves up for it, that's not going to benefit us in any way. We should instead think like, well, I made an effort. This did not go as I wished this time, but may go right in the future. It doesn't help us in any way to sort of create that mental disturbance. It's not going to help. We can think, you know what, this is samsara. Sometimes they don't, things don't go as we wish, and we're able to then accept it. We need to be sort of tough in our mind, have a little bit of ability to bear with things rather than be immediately disturbed, overly sensitive to things. This makes us sort of more relaxed and more expansive. And so here, developing the ability to bear with things really involves the different types of patience. Like we should have this sort of mind that doesn't just become unhappy at harm. When we are harmed, to be able to not pay attention to it, to just let it go instead of becoming disturbed by that, is the kind of patience, not thinking anything of harm. And then there is the patience of willingly taking on suffering. When we are sort of making an effort at something, if something doesn't go right, we should be able to bear with that, not allow ourselves again to slide into that kind of mental disturbance. And also have the kind of patience of certainty in the Dharma, being able, like recognizing its nature, but also being able to pursue whatever it is, knowing that it is for the course of the Dharma, having certainty in the purpose of what one is doing. And so in this way, on a daily basis, really, we need to work with our own mind, recognizing the importance of our intention, making the kind of dedication of bodhicitta, and as well, working not to allow ourselves to become disturbed, to be more sort of steadfast in our mind and not as easily subject to that kind of mental unhappiness that really is the fuel for our afflictions. Cái thứ hai, mình có thể tự nhận lấy những cái chịu đựng được những cái khổ đau của hoàn cảnh xung quanh, nó sẽ đến bản thân của mình. Thứ ba là pháp nhẫn, có nghĩa là vì tu học giáo pháp nên chúng ta có thể chịu cực nhọc. Nói chung tu học rất là mệt, phải này kia rất là vất vả, khó hiểu hay đau chân, mệt nhọc, nhưng chúng ta chịu đựng được những cái khổ đó là chúng ta thực hành được pháp nhẫn. Nếu chúng ta làm được như vậy thì cái tích lũy những công đức rất là nhiều. Dạ, tới được. Tới còn tới rồi đó. Nhiri mesinali arwa. Sáng lại cho mà cho sẽ phép bật về ta. Anh nhiri sao đó chọn ta mẹ bà. Chào ta kể chuyện là ngã chú đó không cho xe thì nhung nhung tăng kỹ sắm sả đó. Thì nhà của mình đó sắm sả tiếp bằng này. Càng cái chiếc bà rồi ta thu nhà của đó. Thì sắm của đó. Anh ta về xe chế bà xe. Xem chế thăm chế tao sang chế của bà trục thùng cái xe sắm sả. Thì rồi sắm cái xe thì chúng ta chơi nhẹ cái sắm sả. Chơi nhẹ thì có thảo và thăm chế bà thôi Julia. Chơi chế sắm sả. Thì rồi sắm để chơi sắm bà số xe. Rồi anh được rồi. So
here in our day-to-day life, then we should think that we're not going to harm others, that we're going to be as beneficial as we can. And going beyond that, seeing the faults of attachment and hatred, we should try to get rid of those kinds of poisonous minds, those afflictive attitudes. And then recognizing the benefit of valuing others above oneself, we should think that for that sake, for the sake of trying to generate that kind of attitude of exchanging self and others, I'm going to listen to the Dharma. May this go toward the cause of liberation and omniscience. So here we haven't really gotten through a whole lot of this text because I have given a lot of sort of introduction. I think there might be new people who are listening, and I think that will be beneficial. And so here, just to try to like rush through all of the verses, there might be some who understand what's going on and others who don't, but this is why I haven't tried to rush through. I feel like it's important for people who are new to gain a sort of good understanding. Sẽ chạy nhanh vào cái nội dung chính. 동반이 주변을 버텨봐 시거라 가사가 담에다 저기 담에서 다 동반이 시거라 되네 마 그러와 뒤에 담보 다 담보들이야 가사가 당진이서도 가사가 당진 동반이 얘기는 독초 삼로 당게들 가사가 당진이시거라 가사가 당진 저기 당진이시거라 아니 뒤 동반이들 저기 담에 가사가 담에시거라 가사가 다시도다 가사 sembianza sota sembio che sicura casa rawa to ba je casa tangsin sicura chegi tangsin si de che ka pomba sota yedo mewa la so ba te ka rawa chi tu te ba de chegi tangsin sicura casa che tangsin chegi tangsin ke ke nganzu nyamo kanga ngo zawa de te re sicura ke ndo che chagdan da ji songe nganzu konzu se be kanga de ne shi tu ne so yora tende tende kiranga sampada ngai samsa ane chagda ge shitsu sa tende namju sam debe nga de yo ma nga tende che yo ma re spa she yora kansa tame tagda ji chesu ina tata de ke shebu ji yabu de yabu shebu ji rawa de tuba tuja rawa de tuba tungye ina tungye tama de rawa de tuba shebu ji yo ban zingira nga zo tende yo ma re rawa de tuba yo ma re se 마이 게지 카셰선 소소 셈기 바타네 마차데 똑베 왕기 샤고라 소소 셈기 왕기 바타네 니티레 삼제 대슈 캡션 되고라 무텐데 간사가 당지 최기 당지스 간사가 다음에 최기 다음에 가리 던다 쉐고서 녀모 자원에 봐야 던다라 시용서 자원에 되네 연구도 오세 아주 통매 마력 바스고 야라 중에 집에 통매 마력 바스고도 통매 마력 바틀이야 박바시 뜨게 봐 내숨지도 가게 마신게 되시라 대실람 도자 선제 차치체 콘도 선제 도주시 되기도 상고 자용서 되네 레세 이 매버서야 된다 가서 다음에 주기 다음에 동번이 써야 돼 깨지시고 중어라 어디지 소나 야 비스거나 So here then in the text we have arrived at an explanation of emptiness, and here this is an explanation extensively establishing through reasoning emptiness. And so here this then gets into an explanation of the extensive reasoning establishing the selflessness of persons and the selflessness of phenomena. So here we have the kind of like grasping at the self of a person and grasping at
a self of phenomenon. Here, this kind of grasping at a self of a person is holding to some kind of like autonomous, independent, non-dependent kind of a person. And then holding the various objects like our aggregates or external things like pots and pillars and so forth as having some kind of autonomous existence, really existing in the way that they appear. Like if things are pleasant to us, they're really truly established like that, or unpleasant, they're really truly established like that. This is identified as being the root of samsara. So the sort of basis of thinking about a self of phenomena and a self of persons is understanding what is meant by this kind of self. And the opposite of that is the sort of emptiness, the realization of the lack of such a self. So the selflessness of persons and the selflessness of phenomena. And so we, rather than seeing things as being like, oh, this the kind of grasping at an autonomous I, then it leads us to hold that I really exists. And we think like, oh, this thing is really good in the way that it appears to me. This, by recognizing that these things don't have the kind of autonomous intrinsic existence we ascribe to them, we see that mostly this is just designated by thought. So this kind of grasping, this apprehension of a person, the kind of self of a person and the self of phenomena, this is the foundation of all of the kind of suffering, the 12 links of dependent origination, beginning with that beginningless ignorance. This is the kind of ignorance that is identified that then causes us to engage in karma and so forth, and cause us to cycle. So here, establishing the selflessness of phenomena and the selflessness of the persons is in order to get at that, again, fundamental ignorance that is causing us to cycle within samsara. Nên trong 12 cái cõi bánh xe cõi hữu là cái cõi luân hồi, trong đó cái điểm chính giữa để chúng ta luân hồi đến 12 chi phần nhân duyên, để luân hồi trong 6 cõi, 6 loài chúng sinh đó, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, loài trời, loài người, loài phi nhân, là do đâu? Do tham sân si. Cho nên biểu tượng đó là ở chính giữa là con gà, là biểu trưng cho tham, và con rắn biểu trưng cho sân, và con heo biểu trưng cho si. Tham sân si, chúng ta tạo nghiệp thiện nghiệp ác. 현재세 간사 당시 현재다 간사 당시 군다스 추지 당시 군다다 현재세는 알아서 줄 나가 쉬고 있게들 현재시거라 그는 알아줄 간사 당시 현재거래 나가 상대 야가를 중선나 남산 숙셔부 도거래 중선나 남산가 나 라마도 주고 예번집에 삼로 현재를 기그라 될 현재시거래 나가 쉬고 있게 가야될 군다 생게데 nga rangwine truba yore se trupta ma to le kunda de yore nga rangwine truba de se rangwine imbe chusen de se tanda de truba ma bu sa nga rangwine me me ga de do de rangwine chi yo go de ma do ne cheda re se do che da trupta ma to nga rangwine yebe chusen samlo tande nga rangwine yore ngebar to yo ko de samsa yo to nyambelo de la kunda se gora shukchen bu chusen samlo tande pan ze gi yora 다가나시 쳐도저 랑윈에 주가 여고래 쳐도저 랑윈에 주가 매나 아니 매가 차도 그래서 근데 주대왕이 규천 삼을 따네 랑윈에 여고래 랑윈에 매나 자와체 도고 말해 랑윈에 매나니 다르와 톱도고 말해 근데 규천 삼백고네 랑윈에 간사 랑윈에 주가 최 랑윈에 주가 지수나 간사가 당시 군다 최지 당시 군다시 그라 말아서 줄로 군다 되어 말해 현재 되어래 주다 로가 초게 말와 그 랭게디 지나 전도도 줄래 요래 소소소지 나를 제지 고섭소로 제지 시장 마신에 내버리 땡게 놓는 남산 반도 변도 지도 자코지 같이 제 삼사 뒤통에도 요래 당하라 중에서 당에다 들어와도 요 말마도
전도연절에 당신 랭게디 강갈이와래 랭게디 근다도 줍들 로가 청게서 교세선 백권에 아니 예사에서 예바를 삼산텔에 당아랑은에 요르세데 치르바 줍다 뭐 참말에 아랑은에 요르가 딱봐 찍고 라마와 템부시브 요시거래 그때 거라서 펜도시 요르 조시네 그런 소부디 가르치네 쟁아디 그런 매직 말을 추전냐와기 되게 동행냐에 요 말을 딱봐 템부시브 저래 시에요라 콜로발람 그 소리도 와 요 뒤도 가르쳐라 치르바 상만 아랑은에 다랑은에 최탐저랑은에 랑신규 랑경어요 그래서 디매는 매그래서 그라 어디 남바산제 비트다 말로 우마 텐조 아마도 현대 상마다래 랑은에 요거라 랑은에 지매는 맹게 차도도 삼겨라 자 동반이지 우마 텐조가 장장시 그래 랑은에 주베 동바들이다 랑은에 주베 동반이지 우마 텐조가 장장시 그래 야 어디 xuống này mở được nhân và chấp là có hai là câu sanh và biến cái sự. So here we talk about the grasping at a self of persons and the grasping at a self of phenomena. And these can be both a grasping at a self of persons and that of phenomena, either innate or intellectually acquired, sometimes translated as like artificial. But here, the kind of innate grasping at a self of persons and grasping at a self of phenomena is something that arises naturally, whereas the intellectually acquired kind of grasping is something that is based upon philosophical sort of reasoning, the particular kinds of reasons and logic that one might use to, say, establish that there is a permanent unitary autonomous self, for example. So here, when we say have something really good or bad happen to us, there's an innate sense of I that arises. It arises naturally. We don't have to do any sort of thinking or reasoning to get that. We have that feeling. The tenet holders, the sort of view based upon philosophical logic and reasoning is sort of what we've been seeing in this back and forth. For these kinds of philosophical schools, they would say something like, well, phenomena and the person has to exist from its own side, because if they didn't, they would be totally non-existent. Like if there isn't something we can point to and say that is the person, it objectively exists as the person, then there would be no karma, there would be no samsara, no liberation, everything would be sort of non-existent whatsoever. So they hold to a kind of existence from its own side, phenomena and persons having that based upon their philosophical reasoning. Now, we don't really have these kinds of philosophical views. We haven't sort of been exposed to or engaged with these kinds of intellectualizing philosophies, but we have this innate kind of grasping at a self of persons and phenomena. This is something that even animals have. Like they have an innate sense of I, like when there is some kind of danger and they want to protect themselves and so forth. There's no, I mean, they might not have the terminology to express that, but they have this thought of I, this sense of an I. So according to the sort of thinking of philosophical tenets, they say that there has to be some sort of like permanent, unitary, autonomous kind of a self in order for there to be functioning. This is for there to be something that continues and goes along. And even so for non-Buddhist schools, as well as all of the Buddhist schools below the Prasangika Madhyamaka, they would say that there must be some kind of objective existence from the side of the object, or intrinsic existence. Because if there is no objective existence, then things would be utterly non-existent. Instead, the Prasangika Madhyamaka, the middle way consequentialist school, asserts that it's really basically that kind of objective existence that is the innate grasping at a self. 다 매버데 하고서는 내 샌달파 자지 쳐 강걸파 자야래 최지 담에다 간사 담에를 개박해요 말아 간사 담에서도 심전이게 세명게 때도 담에부터 간사 담에서 그라 세명게 다치 소우타케 로레잘 소바테도 라와도 투베 매버들 최지 담에서 요라 자 간사다 부치 라와도 투베 매버 야보신서는 내 샌달 강거신 렐라고 요래 다음에다지 진짜 요 말 강가
최전 담은다이나 고 동바디 찍바적이야 요라 자 강경거 찍이 대신 동바니디 야보지 신선은 참마신 로레서 요라 데칼레게 요마라 담부치 신우라 데 소소네 소소 라오에 다음에 버디 삼르다나 티시에 대요라 데 개차 요라 소소데 그래서 담부 하시 다를 신규신스도 담부 영화에 간에 연구했으나 그냥 가가 삼사 나데 지당 나다 그 시합에서 치료받도 그게 다 해야 돼 나데 풍부를 대신 풍부파샤 고라 라와 딱바 템바 틸수 참에 차치기는 게 수치를 뜨면 그게 고라 장장 대통령 지어서거라 산제 좀 되고 딱지 라와선지 다요 말해서 그래 팀에서도 안에 다 참마게 고담 못게 다 다음에서도 다 캘링 말해서 그래 그 다들 콘줄라베게 다디요 말해서 그래 맞아 지다 다요 말해서 그래 말아 나메리서 단데도달에 전개도 다 랑원에 매스도 매버 시셔지 그래 랑원에 매는 매어레스 ene 가르여야 가르여레 섬겨라 어딘도 갈서래 랑원에 매나야 다 랑원에 두베 다매 딱바 지부 랑와 얘기 다매 풍부다 배카가 얘기 원부 세분나시 소부다 배카가 얘기 셈다 배카가 얘기 로아 풍부를 대신 배다서라 대신 배다 저요 말해서 그 대신 매버선데 남바사집에 다 캘링 말해서 시거라 딱지 랑와제게다 랑원에 두베다 랑게트베 자예기다 스타탈 타라라 마무시아요라 어때서 가게 매송자네 건조할래는 다다 매송기 삼바래 삼르날 티마도 요 말와 다스도 딱바치부 라와 티마도 메라 나주 삼바나시티 요나데 야고도 와고 딱바 메메시 치메시 치로가 요나데 요르데티 요 말와 티도 가서래 티타데 메발 कोने तामे बसदु नाबे तामे बखेलें गेसेरे तामे बखेलें गयो मारे रावने ट्रेटा तकजी रावा चंगे तामे बखेलें गयोरा तामे ने कर खो खो तुंगे सिंजे तुंगे नारबी और खोले थार गोरे थारवा थो गोरे से शे चंदा यो मारा ता कोना मैंने ची थारवा थो गयो यो मारे तुंगे न्या गयो यो मारो ता ये ता थारवा थो गोरे ता दे तवा थो गोरे शे सिंजे तमजे ये ता कर सरे 장반이 이제 공고를 해야 돼. 다 여는데 시행하라. 이두 년에 다 여는데 시행하라. 어디지 좋네요. So, here then, when it comes to the sort of grasping at the self of a person and grasping at the self of a phenomena, other than being sort of different bases, it's not as though there's different levels of subtlety. So persons not existing objectively or intrinsically from their own side, particularly in relation to the I, the kind of understanding of that is the understanding of the selflessness of the person, and things that are not persons, like forms and sounds and so forth, understanding that these don't exist from their own side. That is the understanding of the selflessness of phenomena. So there's it's both the same sort of understanding. Again, this is for the Prasangika Madhyamikas, but it's not that there's a difference in the level of subtlety. So it is based upon the knowledge of one thing, the understanding, and usually we begin with the person, with our own self, because this is the most sort of important to understand in relation to. So as Chandrakirti says, first we have grasping at an I and then mine, and this is how we cycle within samsara. And so understanding that such an I doesn't exist, this allows us to then extrapolate out to other phenomena. So Buddhists were referred to as the proponents of selflessness by these non-Buddhists who would assert some kind of a self that was like permanent, that had no sort of separable parts and is not dependent upon
any whatsoever. It has this kind of independence or autonomy. And so the Buddha said, no, there is no such self as that. And so others looking at that said, oh, the Buddha teaches selflessness. And for some, that means a kind of nihilism, like there's no self whatsoever. But really, the Buddha was saying that there's not a self that exists from its own side. There's not certainly a self that exists as like something permanent, unitary, and autonomous, or something that exists separate from the aggregates, a self that is a self-sufficient, substantially existent entity. Now here we get into the sort of different levels of subtlety of selflessness, but it's not the case that the Buddhists totally reject the idea of a self whatsoever. There is, of course, a self who accumulates karma and who cycles in samsara. There's a self who experiences suffering and happiness, and therefore there's a self that can be freed. There is a self that is cycling in samsara. So here we need to understand that it's not the case that Buddhists reject totally any notion of a self, but rather a particular kind of notion, and there are levels of subtlety to that. But at the most basic, it is the rejection of a permanent, unitary, unautonomous self, particularly like something separate from the aggregates, like blue and yellow, that's sort of like in control of the aggregates. So that is the self that is rejected, not the idea of a self per se. There is, conventionally speaking, a self that cycles and is freed, and that is why we make an effort at any of these things, because there is a self. Nếu như không có nghĩa thì không có chúng sinh nào để luân hồi, không có chúng sinh bị khổ đau, thì chúng ta đâu cần đến cái sự giải thoát khổ đau. Cho nên nó không có cái nghĩa thì đâu có cái sự sinh tử luân hồi, không khổ đau và không cần phải giải thoát. Ở đây thì nói không có nghĩa là không có một cái nghĩa nó tồn tại một cách độc lập. Có cái nghĩa để chúng ta để cảm thọ những khổ vui, nên có cái nghĩa đó nhưng mà nó không có thực thể. Cho nên cái định nghĩa vô nghĩa của giáo pháp Đức Phật nó không có nghĩa là không phủ định cái việc có cái nghĩa. Cho nên giáo pháp Đức Phật nói có cái nghĩa đó nó chỉ là giả có, nó không có tồn tại độc lập. Cho nên nói vô nghĩa là nó không có cái nghĩa như là ngồi đạo họ định nghĩa, chứ không phủ nhận là không có cái nghĩa, mà chỉ là cái tên gọi hay là chữ nghiên. Neo jude. So da trasin da mai se do. So da ta da semula so ba tu da ma so mare se gora. Ene da ne riba ta mai se so gu ro da cha da tu so mare se gora. Na me se pege mai de se. Na dula so ba ta so na lo na so pege se de chiba se de gora. De so mare se gora. Chusir da ne na james chusi na lo chusi tende ora te da chata na lo so ba tende ora mara tende su na yong do te ta mar ta ne sha da mi me de se na lo ya sha si do tende ora te so ba res mi na to so ma de se ji mi ji to de ya te ne lo chi lo da chi ba da nang tu na lo ju ma se de mang bu yo da Chalangara sobo nalo te zo re ne ka ke ta ma re se ora ne nang tu ta ya ta me nang tu ta nalo chuma ta te zo da me to se ora ta me de se ne a ju ga pyu che ma bia che ora ne ga da ta ne chi sa chi ma ye se Machawa to Sigara, Misawa da Chibato da Mares Cogena Libero, and if Shada, Papa and Diamond is a Shada Papa to. So I need to down Loya damage, Trigger, Save Trouble at Richard Dida, Lungs to Lung of Yaganalo, this Sigara. And Pugat time is Pugat Nalolia, Donja Uta at Tindercoyora, Utanja Pugats, Nalo to Kanga. Kind of long time, don't bet in the Cora. China, she could get any to Legacy to Marwa. This was Pugata, Namgundo, Namshi to Jan, Timaye, Sobo May again, make a number she was Shebe Chadisora.
Big number Shiva, Nave number Shiva, Ne Shiva, Shiva, Lugi Shiva, La Soba, and it really send a condom, I get Traton, Dance and Nelson La Soba, Simpson Jumabu Yora, or Sim Gichakaya, Shiva Chakaya, die but you are Luigi Chakaya, die but you are Maris. Tangaranzu Luda Semi Mado Yomara, Luda Semi, Shibada, Sobuchi Yora. Shiva Chakaya, die but you are Mare. Sobu Chakaya Bachi die but you are Maresura. Tati Chidanko, Ta member some Sigomare. Tambudi, Tas, Sosu Sigora. Sosu de Rawe, Taniti Omare Sigora. Sosu de Rawachi Omares. Rawachi Yona. And it's a Raya Yogore Sigora. Nanga, something as a Namjusambanashi, Narawa, Naranging Oyoba. Nangarangi some the Sobu Pasha, Sem Pasha, Sosu Nachi Shavidwa. Nangarangwine Yoba. Narang Shingi Yoba. Shandagi, Sobuda Sembitu, Junior Trukwe, Tindeke Mare, Nangara Kona Rashin Studio Choda. Shanley Atten and Jebumari. Doa. Oh, Narangwine Truba, Ranshi Jutuba, Rang Takseba. Takje Vichena, Nga Takje in the Kawais and the Chiraya, you some Tangiramaz, Raya Mesa Tangiamare, Takseba, Cheseba, Ribecheba Chena, Diris, Rayashi, Yogo, the Rangwine Yuna. Rangwine Yuna Takseba, Cheseba, Rangangoyoba, Diris, Chena Raya Yokore. That's any Raya Yuna, Soguna and Dugas, Remedoas, Rangwine to Beta the Sigora. Chidanko. Reta Mabadagora. This is read in a Sobu Chashaka, Rangwini Tribeta Mare, this is Rangwini Tribeta Mare Sigora. And the same Bishana, Mega Shiva, Nave Shiva, Shiva, Kondonga, Jetrato, Shibesa, Redine, Narebes in the Kia Redigomara, Ramadu Tribetati. Tantasegura, Rangwini Tribetati, Yona, Rangwini Tribetati Cavandos, and the Sota Semo, my demand, Sigora. Oh, Rangwini Tribetuna. Tapton Sena Niju Yogresora. Rangune Yona, Rangune get out the Sena Raya Yogres. Dirishas or Dirimutan Dirishas, Muziches Yogora. Otio Marisora, Tamuziches Yona, and the Sobunal Shashel Duge, Semginal Duge Quando, and a Luda some kind of my engage logage in Duge. Chilo Dubate Shangari, and Nalo, Cobenalo, Susil Teshangero. Tende Dugas Yomara. Pumbunganale, Ta round the Tibeta Yomare. Pumbule Tenshendo Pe, Logachi, Ramone Tibeta Yomares. Oh, this year than the Ta Ramone Tibeta Yona. Sene Rago Rese, that Sene Cavandos, so good Chashe Kandine, Tendres and Gayora, Kandine Chizuji Batos, Chashe, di Ramone Tamar, di Ramone Tamar. Namju Ranga, so not round something at the Cavado Daviora. Round at the Kambetine, so which I shake and remedo some raw Chizubato. And that Shebe Chashes Yora, Miki Shebana, Shebana, Sheba Kondonga, Jetradon, Dressing Business and Less over Shebe Chakaya, Soa, Dushi, less over raw Suji Bumbo, Sore Pumusera, Sora, Dewa, Tunge, Tangum Sorera. Dushi Jumbo di Kaware, di Pijilire, di Pechere, di Kadare, some Saturday, some Dushi Sura, Te Damare Sura. Number Shebe Pumbu, Big Namshin, then Namshi, Namshitizo Maras. That till a loss of your best, till a loss of your Marisara. Till a loss of your Nako so good and draw Menge, send that draw Menge Yogura. And the Lega Kage matching a Tash Yora. And the target so I did Kage Noya Mebich Chadura. Teleshendo yo mares o tisegi orda tatichilana ya Ye tu she dan tu she ni nge ye wa si ya wo chim so. kasena ala dushi sena par dushi ba mar dushi ba sigara tanda kera kasero loza ores dushi gra o di pecha res dushi gra di tamare sam dushi gra du mashinane kaga muzi cheto marwa teda ter dushi bastira dushi tawra zembasa dushi tazisa o ti tashira ti tendura ti chozera di khalare saera di sae marada di sarada di torada kaga muzi cheba dushi basira
En dushi da kare. Duchi. Duji ji pumbu se te loga re. Duji pumbu se de. Suji pumbu, tsore pumbu. Roa, suji pumbu, tsoe pumbu. Number shebe pumbu roa, suji pumbu, tsoe pumbu tishma. Number shebe pumbu. Suji pumbu, tsoe pumbu, dushi ji pumbu, duji ji pumbu shi chong soa. Ti ma인게 pumbu kangan dushi ji pumbu na do re. Le da nyomo do mambo yung re. Suji pumbu su sobo de do soa. Tsore pumbu su tsoa dewa donge tamyo do soa. Suji pumbu tsoe pumbu, dushi su tanda la yamba. Te mare te samsan dushi dira. Dushi pumbu che, suji pumbu tsoe pumbu dushi pumbu. Number shebe pumbu roa. Sem de mega namshana na shirwa. Ta ti ma인게 mambo simju mambo yorwa. Semba yore, ne kondo yore, ngaje yore, zanyo tu nyenyo nishu sere, simju ngabju nane, soan dushi, nima to roma soa. Shanda kanga simju kanga de duchi ji pungwina re. Le da nyomo mangshawa, de duchi pungwina yore. Drebu rabdu duchi bena duchi basara, duchi sede, gyudan ke mambu soa ne drebu shukshambu ketum getele duchi sigara. This one? No, yeah. So here then, if we go beginning with verse 57, so I'm going to read through these 3 verses. So here, we should sort of contemplate as we go through. The teeth, hair, and nails are not I, nor am I bone, blood, mucus, phlegm, pus, or lymph. And so here, again, we're sort of looking for this I. If this I, the person, existed in the way in which they appear to us, like as though that we're objectively existent, not dependent or contingent upon anything else, but some self that had this kind of intrinsic existence, then we should be able to find it when we search within the various parts that make up the sort of basis of designation. So here we begin by going through the various physical parts. Like it's not as though we can point to the teeth or hair or nails. The eye is not the bone, blood, mucus, phlegm, pus, or lymph, like all of these various components that make up our physical body. Bodily oil is not the eye, nor is sweat, fat, or the entrails either. So we have, again, all of these various things, like the cavity of the entrails is not I, nor is excrement or urine. So here, when we think about the various sort of physical elements that constitute our body, none of those is something that we can point to as being the I. It continues into verse 59. Flesh is not I, nor are the sinews warmth nor air. So again, we have the sort of like solid elements. We have things like warmth. We have the air that sort of moves within us. The bodily cavities are not the eyes. We have empty space within our body that is necessary for the functioning of the body. And none of these physical parts can we identify, can we point to and say, this is the I. So moving past the sort of physical aggregate, if we then go to the consciousnesses that we have. So the body cavities are not I, nor is any one of the 6 types of consciousnesses. So here we have our mental consciousness, our visual consciousness, our ear, nose, tongue, tactile consciousness, and none of those can be pointed to as being the I. None of those individual consciousnesses, nor any of the individual sort of minds. We have many mental factors, and all of the various minds that we can give rise to are non-virtuous mental factors like anger and pride and jealousy and malice and covetousness, all of those kinds of things. None of those is something that we can point to as being this self. And if this I, this self, existed in the way that it appears to us, again, it appears as though it's like autonomous, that it really objectively exists from its own side. If it existed like that, we would have to be able to find it. We would have to be able to point to something that exists, not dependent upon anything else. We would have to be able to, like when we analyze and investigate, we would have to find something that is able to stand up to that scrutiny, that is able to bear analysis. So again, if it were the case that this self existed from its own side, objectively, in the way that it appears to that innate self-grasping, then it has to exist within that basis of
designation. There has to be something that you can point to and say that is the I. And so we would have to be able to find it and identify it. But when we begin to look within the 5 aggregates, and again, we have at its most basic, our form and our mind. So it's neither the body nor the mind, but when we go into the 5 aggregates, it's not the form aggregate. It's not our consciousness, and nor is it our feelings. It's not just like the feelings that we have constitute the I, unpleasant or pleasant, they would change and so forth. It's not either the case that our discrimination or discernment, the kind of function, the faculty that says this is this or that is that is able to distinguish. So we had a question here about the kind of difference between that discrimination and then what are called conditioning factors. So conditioning factors are sort of the rest of the things that don't fall into any of the other aggregates. Many of our mental factors actually fall into these conditioning factors, as well as karma and the afflictions. And so here, that sense of I that we all naturally feel when we go through the various constituents of the basis of designating such an I, we go through our feelings, we go through our body, we go through that factor of discernment, our karma, our consciousnesses, something aside from that. There's nothing that we can point to. If we had a self that were separate, different from the aggregates, then it would be non-functional. We couldn't use our body, or we couldn't have feelings, because those feelings would be totally separate from the self. We would have this non-functioning, non-feeling self. So here again, when it comes to this term conditioning factors, it means that it conditions or produces. So some of our the main minds fall under consciousness, but then we have mental factors as well as like karma, various afflictions that fall into this other aggregate of the 5 aggregates. But when we search again for something that exists in the way that it appears to us as like autonomous, objectively existent within those various constituent parts, there's nothing that we can find. There's nothing that can bear analysis or bear scrutiny, can stand up to that, but rather we find that there is no such self within any of the 5 aggregates. Thì cái nào là cái tôi? Cho nên khi phân tích từ trong thân, từ trong tâm thức cho đến ra ngồi thân, trên 5 uẩn về 6 thức, chúng ta hoàn toàn không tìm thấy một cái nghĩa nào nó tồn tại trong 5 uẩn hoặc là ngoài 5 uẩn. Cho nên nếu một cái nghĩa nào nó tồn tại mà ngoài 5 uẩn, ngoài thân và tâm, hay là ngoài 5 uẩn, thì nó chẳng có một cái chức năng nào để tác động vào cái thân và tâm của mình, thì làm sao nói là cái tôi nó tồn tại một cách độc lập được. Cho nên dùng lý luận để phân tích chia sẻ, để không tìm thấy có một cái tôi nó tồn tại mà không phụ thuộc vào thân hoặc tâm, không phụ thuộc vào các uẩn, không có trong mà 5 uẩn, cũng không có ngoài 5 uẩn, mà có một cái nghĩa tồn tại một cách độc lập. Pumi pumbu leshen sawashira ko sungobolu duberwa. Pumi se ta rangwine yona sungyora. Sosu pumbu ngabode da mare sungyora. Sobudan semche, soroche, dushiche. Ra number shebache ti pumbu ngasugwa. Sobuche yora suji pumbuche. Sora kadine yu kandeje tosona nyamdo soayore. Sosu luda simle pembe chuji yu tosona soa dewasigore. 소소 류단 semla nebe chuji sosono soa dongye sigore. Pene mandriwe chuji sosono soa dangyumre. Pena soso nawa droe mechi tongsona kotondi soa dewa gibore. Ra. Soso nawa medroe mechi tongsona wa kolye son samde 류단 semli ako nebe chule nyongi wara. Tende dongye nyongi war kote. Ta tagaba ine soa dewa da soso pene ke mandriwe china soa dangyum sigore. 그 초월에 대화 동에 당님 숨 그때는 시바님도 요래 시바지 인신제들 그 유초단신도 와 소설을 집행도 이거는 아주 지다 미코라 시거와 소설을 고야를 지가도 당기서를 지워라 근데 소설에 펜버시 출을 통해서는 좋아 대화래 내배 출을 통해서 좋아 동에 펜이 만들어 주지 통해서는 좋아 당님식이라 어디 어떤 양 만들어져서 소화시라
수지 풍부스는 하고 소보대로 소화세. 그래. 다당당해 돼서 풍미세 싸워시래 거서. 풍부가 보대 다 말해서래. 산재를 자는 시기였다. 산재 좀 된다고. 동반이 쳐라 산재다 심변다 소리 개버셔요 말해. 내로 타도도 집으시냐가라. 동아란도 싸체를 지내 고랑문에 여버르지. 싸충아지네 랑문에 매베서 들을 삼을 따요 말해. 산재 좀 된다고 돼서라. 산재 좀 된다고 풍부가 보대 다마 산재 좀 된다 말해서라. 풍미세. 또고 셈 서로 듯이 남버시방 같아. 풍부를 대해서는 풍부 마인게 배로가 풍부를 넣어서 풍부가 된가서 띠 마인게 그냥 넣어서지 다시 여러분은 어디요 말해서 풍부를 셈에서 풍부를 셈배 풍부가 마인게 야치 로가치 코랑 오시 때는 두래라 띠요 말을 다음에 풍부를 셈에서 될라 풍미에서 이신식바들 다들 댄서들체 풍부가도 바땡에 대해서 그래 말이죠. 댄서디 조지 댄션들 댄시 되어라. 어디나시 말해. 풍부레셔메 tel라 풍미에서 기신식바들 댄서들체 풍부가도 텔 댄베서 되어 말이죠. 다들 나로 해보세. 아니 텔 댄에 풍부가보다 소보다 섬다 소듯이 근데 줄래요 말이죠라. 풍부레셔메 tel라 풍미에서 데르데 메세 야 풍부를 대신시 뭐 대신시 수기 때문에 줄래요 말해서 그래. 대신시 때문에 봐서는 아주 벨레트라시날 신도를 루샤요나 댄스데 타바들와 벨레트와 땡겐데 신도들와 그 대신 배수기와 군이 카가전에 직질 때되어라. 그 대신 배수기 때문에 봐서 그래. 배 다들 벨로가체 댄스들 로가체 지실 도스네. 벨레트날 신도샤와나 시대에요 말해서 그래. 풍부레셔메 tel라 풍부 테르테메 티신식발라 된다 풍부가를 티신식바 텐션 수추 때네요 말에 티신식발라 풍부가도 텐션 수추 때네요 말에서 와라 풍부가다 말에 풍부레 텐션베 풍부레셔메 풍부레 텐션베 다시요 말에라 풍부레셔메 tel라 풍미 티신식발라 풍부 텐션 때문에 술래요 말에 게르데메 풍부들의 티신식바 텐션 기술 땡땡버전에요 말해서라. tel라 풍미 때문에 티신식바 풍대면서 티신식바로 풍부를 내배수지요 말해서라. 내배수지. 내배수시는 아주 대주들이 요라. 텐션진 담바다 텐션 많이 담바서 뭐 타대신 담바시다 뭐 집버신 담바시니 요라. 맨날 소불라 고단 댄스소나 tension 많이 배수지 담바를 소보단 고니 로가요 말아. 류랑 고단 댄스소나 류랑 고단 담바데 tension 많이 배수지 담바라. 근데 해진리야 못하단데 해진리야 버추단데 로 근데 신나나라 따단데 스스나 tension 배 담바데 그래서 어쨌든 풍부레셔메 tel라 풍부 때문에 디신식과 풍대메 디신식과의 풍부가리아 덴베수지요 말해서 풍부가리아 덴베수지 매들니래 오지베수지 덴베술래요 말해 류당 고타부셔네 로 차셔도셔네 오 타데베수지 텐션베수지 덴바요 말해 기불해진라 못하는 덴바다고 로 신나나리아 따단 덴바다고 어쩐데요 말해서 탕아셔라 네 말은 생각하셔야 저래. 야, 뒤질려면, 마음 좀 해줘. Vậy là đi điểm về su là nhi cơ sở rồi ngộ tha tế là ngộ chích nhi cơ sở thú rồi 뭐, 다대다, 뭐, 집에 출이 되시라. 유일한 고단 대해서는 뭐, 집에 출이 된다고도. So here then from Nagarjuna's root verses on wisdom, he uses he has this verse which says that, and here he uses the Tathagata as the example. But so
It says the Tathagata is not the aggregates. It's hard to do this verse right in order. Is not the aggregates, is not separate from the aggregates. The self does not possess the aggregates. The Tathagata does not possess the aggregates, nor do the aggregates sort of support the self, nor is the self endowed with the aggregates. But what is the Tathagata other than that? So here, the first is, again, identifying that the aggregates are 5 aggregates: form, feeling, consciousness, discrimination, and conditioning factors, that these are not the self. So when we, again, like we have feeling in relation to everything, these are pointed out because they are the most important. When we see something as beneficial to our body and mind, we have a pleasant feeling, we feel happy. When something that we see as harmful to us, we feel a negative kind of feeling, unpleasantness. And if something is sort of insignificant, we don't see it as being beneficial particularly or not beneficial, then we just sort of have a neutral feeling toward that. But from the point of having consciousness, because we are conscious, we then have feelings with respect to things. We see something as beneficial, we feel happiness. We see something as harmful, we feel unhappiness. And we just, like something that's not significant to us, we feel sort of neutral toward that. But so here, when it comes to, again, identifying these, and what this verse will be going through is the 5 different sort of limits or sort of extremes that are being eliminated. And so here, this verse uses the example of the Tathagata, one gone to bliss, which is really referring to a Buddha, because from the perspective of emptiness, all sentient beings and Buddhas and all phenomena have the same ultimate nature as not being intrinsically existent, as not being inherently existent or objectively existent. So there's not something that's like objectively truly existent as a Buddha that's precious, and then us as sentient beings, but rather our nature is all the same. In ultimate nature, we are no different from the Buddhas. And so here, this verse uses the Tathagata, the one gone thusly, as an example, but it's really applicable to ourselves in examining ourselves. So here it says again that Tathagata is not the aggregates, nor is it other than the aggregates. If it were somehow separate, different, of a totally different nature than the aggregates, then we couldn't talk about like I'm feeling something or I experience this. There'd be total separation. So it's not as though the Tathagata or the self is a separate from the aggregates, nor is the self somehow like the support, the basis for the aggregates, nor do the aggregates sort of act as a support for the self. Like in the way that we could talk about like a plate holding up a piece of fruit, like something that's support and supported that have this kind of different nature from each other. It doesn't, it's not as though there's that kind of relationship of support and supported, either having the self as the support of the aggregates or the aggregates as the support of the self. Nor then does the Tathagata possess the aggregates. It's not like somehow the self is endowed with the aggregates. And so here again, when it comes to this sort of like having a relationship of support and supported that are of a different nature, we eliminate those 2 sort of possibilities. We eliminate the possibility that the self or the Tathagata is the aggregates or is other than the aggregates. And then there is this sort of eliminating the possibility that the self possesses the aggregates. And a relationship of possession can have 2 different kinds. We can have something where it's the same nature, sort of like a part of something, in the way that our body has a head, our body possesses a head, but that's not something that's of a totally different nature. But when we say like, oh, so-and-so Tashi has a car, the car that Tashi possesses is separate from them. Or when we say like, oh, that field has a horse in it, those things are of a different nature. They're sort of a possession, or like that farmer has a horse, like that isn't the same kind of possession as being of the same nature. But both of those are encapsulated in the self does not possess the aggregates. And so then this verse concludes with, well, apart from that, then what is the Tathagata? So any of these options, if there were a self, here again, we use the Tathagata as an example, that existed in that way that it appeared, as though it had that kind of autonomous, intrinsic, independent existence, then it would have to exist in one of these kinds of relationships. But when we evaluate, when we look, the
self, the Tathagata is not the aggregates. We can't find that within the aggregates, nor is there something separate from the aggregates, nor is there this relationship of support and supported, nor is there relationship of possession. And so thus, what apart from that can be said to be the Tathagata? As in, we cannot find a Tathagata or a self that exists in the way that it appears to us. So this verse eliminates the sort of 5 extremes or 5 kind of limits of potential relationships between the self and the aggregates. We see elsewhere like the 7-fold elimination, but here it's a 5-fold. Hay là trong rừng nó có con ngựa, tại vì nó khác bản thể, thì cái sự sở hữu đó nó có 2, nó cùng một bản thể và khác bản thể. Nó sở hữu giống như cái đầu mình nó sở hữu, cái thân nó sở hữu cái đầu, nó cùng một bản thể. Giống như một người nào đó, giống như thiên thí có một chiếc xe, hay trong rừng nó có con ngựa. Tại vì cái sở hữu đó nó khác bản thể. Tại vì cái thiên thí là con người và họ có chiếc xe, cái xe nó khác một bản thể với con người. Cũng như cái trong rừng cây nó khác với con ngựa, cho nên trong rừng cây có con ngựa nó khác nhau. Cho nên Đức Như Lai không dựa vào các uẩn, mà các uẩn cũng không dựa vào Đức Như Lai. Đức Như Lai không sở hữu các uẩn. Trong sự sở hữu đó nó có 2, sở hữu cùng một bản thể và sở hữu khác. Thanga 조소한테 thanga 관계 대마를 생아 조소. 이때 자와시는 거 물로 주고 써라. 자와시를 없어. 다들 받은 나와줘 보시오라. 받은 나와줘 봐. 센터 그렇게 써라. 어디 오마 주베 값스티가 니 되게 잘아. 니 대가서를 촉바되다 말이지. 풍부한 촉바되다 말이지라. 네 소부이 되다 말이지. 소부 섭다 줘라. 소부이 되다 말이지. 풍부한 촉바되다 말이지. 니 지도 된도라. 다 되는시라. 이 신들을 배치하는 셔. 신들이야. 신들이랑 양라다 하니 쓰들이 말이지. 근데 다 등사처는 남루다. 컴퓨터도 배치하다 들려게 야도. 남루를 차셔라. 남루나 잘라 때만 보여라. 치료 바보여라. 나를 띄워라. 아니 남루 풀을 지는 남과 풀기나 풀었으나 분게데 남루 분게게 남루 풀어데 가르었으나 지주 조사게 요마라. 마신도 저르르르네 내가 치료라. 아니 지나 당게 미치게 내가 치료라. 근데 그 치료 바빠다세 지나 잘라 여기 자 동다시나 티마르 티마르 남루 가드렸으나 근데 저는 남루 자야요 말아. 아니 남루 가르스는 때네 딱 봐서 대sol에 때네 아니 네 남루 레스 파타셔 버려. 또 버타네. 대삼비 남루 레스 다 때네 딱 봐서 남루라. 다 남루 그때 잘라 레레레레가 제서는 남루 레가 지요래 시오라. 잘라 레레레도 남루 말아. 이나 지나네 찔리 껴쇼스는 남루 껴쇼스 지라. 어디나시 마신도 가서 남도 더블 차샤나 코첼라 야라 망보여라. 대조 참말 내가 지요라. 다들 남도 내가 챙겼지 대조를 넣어서 말아. 라와도 들어봐주네 다 대마르 다 남도 가드레슨 단다시 요거라. 뒤게요 말해. 길래요 말. 텔레 때네 딱 봤어 샤오라. 대조를 때네 내 남도 레스. 다디야 풀스나 다 남도 풀고도 오세. 너 텐데 샤오라. 디나시다. 다데 풍부가라 때네 따게요래 따요 말했으나 따요래 풍부가부 가루를 때네 디 따레세 디 트시레 디 텐두레 디 치레레세 디 팔라레 디 따레 디 메레세 따게도와 때네 따봤자고 샤오라 뭐 참마다 그래 다 지고 말해 강바이네다 머신 컨디션에다 참마 때네 따버래 그래 마인게 차셰 카셰체 텔레탄에 löfande chichire sapatawi ora tanye je wange shakbasigdo tokbe wange shakbas tanye je wange shakbas jidenge mingre re tagdo titirida mingi tanye sigra tokbe tanye da mingi tanye kaga she tondare tanye on di pecherida di chogzerida sen di mekshirida sen di tremarida se kaga hakoye tondale
Mingri Tagdo, and the Tobago, the Tamaresa, oh, the Mexere Sabdiora, or the Tanya Sora, or T. Wanga Shagwa, Tanya Wanga Shagwa. Then a Tagba. Kora Maingi Chone, tell a lefa Tasha, then I talk about something or so comes it, then I talk about something business. Rangwini Yomares or Rawan to Tubayo Maresagora. Or the Talicha, Talia, Boches, some unit Samuta. Some Susungati and Zikadi Samuto, Kabura Chuna, Tubura Chuna, Tidukal and Garzi, the Sari or Shukcha Yangora, the country Samutas, the Rawashi Samgre. Dinashi Yena, this Okumare, Marato, Maradushi, Marakora, Logasi, Chisan and Ye, sort of Samukuda. Oh, Titania, in the Kagre, Sakura yesterday, your team members in the West China, Raya Yomar, we were so much better. Tanda Talisha, the Shera. But this was that wrong with them ever. Tension Draper Joy Sugiyaba. Tension, Taxila Tension, Doxilla Tene, Tension Delba Joa Sura. Tension Delba Joy Sugiyore. Tandroga Yore, Tateva Yore, Tanawa Yore, Lague Kujo Capsonata, Kujo Jagasigre, Kanachi Shagan the Tagachi Shagasigora. This Tanya Korataga Shawara. In a round I see your Marese, then a tapas. Mainge taxi in the Chen, Doji Pata, and Daracha Shaware. Then a talk about some just. Yes, I'm just simple shower, but talk about your seat about you, Serese, Jagaruna, Raya or Maresavara. Raya, you know, that car rest, taking as a love song. What is over? Yeah, this is Mount Matam. So here this verse from Nagarjuna's root verses on wisdom describes the sort of like 5 kind of extremes that are eliminated. And so in addition to those 5, there is then this sort of 7-fold analysis from Master Chandrakirti. So in addition to the self not being the aggregates, sort of separate from the aggregates, possessing or like depending on or being dependent on the aggregates, Chandrakirti then adds that the self is not the collection of the parts, nor is it the sort of shape or the arrangement of that. And so those 7 then he uses the example in his text of a chariot. Now, if we wanted to modernize that, we could use the example of like a computer or a plane, something that's known to us today. And so if we say take a plane, what is the plane that is flying? Like if we try to look for within the plane, like you've got all of the sort of external parts and then all sorts of thousands of internal parts. There's someone that's driving the plane or flying that plane. And so if you want to point to, well, what is that plane that's flying? You can't actually point to anything and actually find something that will bear analysis. We want to look within that basis of designation, all of those various machinery parts and the person that's flying it and so forth. And we can say there's a plane flying because there is something that is Pumi Pumbuleshame, Tela Pumbese, Da de la Pumbu Tanshangi Tembesugio Marese. There de Mense, Pumbula Da Tanshangi Tembesugio Marese. There de me, Pumbula Debesugi Da de Marese. Pumbungalia, Da de Debesugio Marese. This one. Kia Sumba Tang Siva. Pumi Pumbuleshame, Tela Pumi. Terdeme, Tishiba Pundeme. Pumi is Pumbutama in Sera. Pumi. Pumbule Tershebetayo Marsa, Pumi Pubulation means. Tela Pumi. Tela Pumi, Tadilaya, Pumbutan Tebesugio Maris. Tadi Gentle Tension Tebesug. Belinal, Shindo Shawnash. Tela Pumi, Tertimes. Pades to the Nigacha. Ne pumbu me pumbula tension pumbula debetsu di omare debetsu de ni chavra ngo chibe debetsu ki omare lula ngotan de esanesh ngo tade ke debetsu li omare chikro.
Cái thứ nhất á, ta không phải là các uẩn. So, sorry, that really confused me. So here, when we say then that the plane is not existent in the way that it appears to us, it is something that is dependently designated. Each of those parts works. So we say that the plane works. We're able to talk about it sort of going, and it is, there's not something apart from the functioning of those particular parts that we can say is the functioning of the plane. But the plane is not any of those individual parts. Rather, it's something that is designated in dependence upon those various parts. So too it is with the self. The self is designated on the basis of whatever of the 5 aggregates. Like we can say, oh, that's Tashi, that's Tundru, that's a cow, that's a horse, and so forth, based upon identifying a collection of parts that is not the thing designated. We then designate that on that. We can't find anything within that particular basis of designation that exists in the way that that thing appears to us to exist, having that kind of independent, autonomous, intrinsic existence. But in worldly terms, we can talk about, we use concepts and terms to make conventions, to designate things, and they can function. We can talk about, oh, this is a table, these are glasses. We can make on the basis of something that is not that thing, we designate it. So there's a collection of parts, but it's not as though within that basis of designation we can find something that autonomously exists in the way that it appears. And so here these 5 ways can get confusing, because again we have that's what this question was about, that using the example of the self is not the aggregates, the self is not something totally separate from the aggregates. And then 3 and 4 are that there's not this relationship of support and supported between those two. And then there's not a relationship of possession. And this kind of relationship of possession can have 2 types. One, and this is not put into 2 points. So when we think about the 5 points, we don't put this into 2, but that there is one kind of relationship where things are of the same nature. So like our body possessing our head. Then there is when things are of a different nature, like so-and-so possessing a car. That's a totally different sort of nature, but there's the relationship of possession. Both of those are eliminated in that point. So here, and then of course, Chandrakirti adds that the self is not the collection of the aggregates, nor is it the arrangement or the shape of the aggregates. And so here, when we are engaging in this kind of contemplation, we should do so like by beginning with thinking about how the I appears to us. And it can be especially beneficial to do so when we have something really good or bad that happens to us that makes a strong kind of feeling of this I, like feeling that this I exists independently, autonomously, objectively, it's really there. But then when we find it, when we try to find it, when we look within our various aggregates, we can't find something within our aggregates or something that's like separate and apart from them. There's not this kind of relationship of support and supported or some kind of possession. There's not any sort of self that exists in the way that it appears to us as like existent from its own side. But we can't say that there's nothing existent whatsoever. Rather, the self exists in a dependently designated fashion. So like when we move our hand, we can say, yeah, I'm moving because of that kind of basis of designation, even though the self is not the hand and so forth, if we get into that kind of analysis. Or when we say words from our mouth, we say, I speak. And conventionally speaking, those are kind of coherent things to say. But again, it is on this basis of designation. So when we designate the I is a mere designation, a label. It is not any of the things upon which it is designated. So we should understand that the basis of designation is something that is not the thing designated. And then we designate such a thing like, oh, this is a person. And this is the way in which things exist. We need to be satisfied with this. We shouldn't try to search out some kind of thing. Like when we engage in this search for something that exists from its own side, autonomously, objectively, and we can't find it, we have to be satisfied with the fact that things exist as mere designations. They're merely nominally existent. They don't have the kind of existence that we ascribe to them. But again, it's not that we fall into an extreme of nihilism. One needs to learn to be sort of satiated or satisfied with that level of dependent designation, recognizing that things exist because they are designated on a basis that is not that thing.
phân tích để tìm thấy thì chúng ta hoàn toàn không tìm thấy. Cho nên nếu như nó thực có thì chúng ta sẽ tìm thấy cái nghĩa như thế nào, hoặc trong năm uẩn, hoặc trong cái tâm cảm của mình nó khởi lên, nhưng chúng ta không tìm thấy cái nghĩa như vậy. Nếu chúng ta tìm được cái nghĩa mà nó không có, cái nghĩa nó tồn tại ở đâu trong thân hay tâm của mình, thì chúng ta sẽ suy luận tất cả các sự vật khác nó cũng như vậy. Tại vì nó đều 공미시다 전다 다들와 소수대 소술자 라데 라왕도 주바시나 나삼 라와시로와 라왕에 코코라가 추여버 소보다 셈다 도술은 대화를 매버시 코라 이어버시 담다네 되기로 나 라왕에 요 말에셔로 나 라왕도 주바시요 말에셔 라왕도 주바시요 말에서 셴달라 뜻인 델네 코고 두고레서요라 나 라왕도 주바요 말에서 예나서 당가 라왕도 주바시 예나 라왕도 주바 나데 카레스네 다소성에 소 풍부하게 나 말에서라 소보다 셈다 소와다 도시다 넘버시바 전다야 소수 류데스 나 라왕도 주바 나 말에 셈데 말 류데게 레르네 랍소아 나르데 그 차셰 가가레르네 말에서다 이 류게 차셰 가야 라왕네 주베다 말에서 아니 초아 대화 동에 당겨 등에 제라원에 주베다 말에 두시대야 말에 남버시바대야 말에 두지품 근데 소소 류다 셈니 제로 류게 차셰 가야다 말에 라원에다 말에 셈게 차셰 가야 셈 남버시바제 심중시 셈 심중시라 심중시 초아 두시 시제제세도 심중시라 초아스도 남버시바 시바 아마데체 그 제레 쟁게들 시베 차르려 들 심중시라 서로 아세 다이들들에 노디체 그 풍미에서 나의 나라도 두바디 요르요 말 나라도 두바이나 나라도 두바디 카레 나라도 두바체기요라 네 소보데네 라도 두 말에 강반에 전남주 박바다 차다 좀마다 치서다 치디 오다 나로가 동바다 뜻 강가마 말에셔라 또 초아 대화 동에 당용 뜻을 시바 가보다 도구다 당용다데 초아도 따르고 어디에 말에셔라 두시도 따르면 디미르 따르는 방아를 삼자 두시 따르지 뜻을 대 말에셔라 넘버시바 메기 넘버시바 네 넘버시바 시 넘버시바 리긴 티타르 티 마레샤라 텔레 셴베 풍부 심주 망부요레 셈바 예길레인데 티나시 심주 납주이네 쇼 납주이네 심주 니마돈 로마사 사마카가 도치 풍부나도라 게 다마이 다던데 소소리 예베 소보다 시베차 가야 다레미 도와시거라 라웨다드 마레서라 공미 풍부래 대신배 풍부대의 파샤 다데베 로가지 요르 되어마 대신스라 풍부가데 로가샤 가분변나시야다 주군이나시 로서 풍부가데 로가지 다코나 로가도 신다시 되어 대신바스라 풍미 풍부래시메 텔라 풍미스 풍미 풍부래시메 텔라 풍미스 다 라웨 다데 나로 데로 다데로 나로 예버체 텔라 풍부추 전생기 추이 템베 추기 와르베스 다데 텐사디체 라오에 다데 나로데 텔라 풍부가데 바텐지 테요르베스
하바날이야 벨리드날 신도 차원나시대 대마레서라 텔라풍베 데르데 메세는 풍불이야 다 tension이 수익된데 풍부가지 나로 다 대대어베 도와대나 코베나 대나 코와대나 근데 ten시 대마레서라 텔라풍베 대대 근데 풍불이야 다든 덴베 수주어베 풍부 요설 덴데 요어베스나 풍부 요설은 덴제 대어베서라 덴베 수기서라 덴베 수주여나 야나 뭐지버시 류랑 고단 대해서나시 차세로 셔시 풍부의 차세신 대구라 근데 대어래 대대 말이스 야나 근데 레진을 따다 대해서로 따요르스로 발라요르 모터요르 남두요르 콜캄바요르스라 덴바스라 줄이야 아니 레진을 따다 덴바나시 발라던 덴바나시 소소리아 다데 대셔변 덴바스교 대요 말이스라 소부 일비 다르베 대야 말이야 아니 봉봉아 초버루루루 제베 데르베 대 말레시고라 아니 라오에 다데 메도아서 라오에 다데 요 말레시 다나 다요 말베스나 다요레스 가기레스데 봉봉아라 때네 데타레스 봉봉아라 때네 데타레 발라레 트시레 튼루레스 파타고도 대점을 다 샤고레 다 봉부레레 레가 제스나 다가 자와시고 샤고레 텔레 텐션도 다다 요 말레 sopo tata marwa sopo lega chen tende de chidona ta gi tende de shu su segra de shu gi segra ane chi kangba da ta mare de ta kangba du chen rosna ta du gi segra o ti sha wa tene ta pa sam sha go re segra tene ta pa sam le tenjin de bare jong ka tene tong ba ni du she she ra kanga do che che pge che che ma bu je tenje denne 다 당외부 가가 샤고로 텐신 데버는 좋아가 티 라와도 드베 동바 요 마레셔라 용마로 텐신 데버는 좋아예나 라원에 드베 라와도 드베 동바 레셔 텐신 데버는 좋아가 텐에 동바니도 셔서 라원에 드베 동바를 고 로가 요 마레 텐 동바니시 나는 고요 마르베스나 요레셔 텐에 텐에 딱 봐데스 풍봉알 텐에 도시기 디타르 디 캄바르 디 모터레 디 초즈레 디 글라스레 사타스나 테네 테네 딱 봤으면 텔레 샤고레세 테네 테네 딱 봐데스 테순데 테네 딱 봤으면 요하레 티 우메람레셔라 우마스드 랑웨네 여바데 마레 메바레 메바에 마레 요하레스 우마스티라 딱제 탄게데 유시도 랑웨네 여나 따타스티 요마 랑웨네 여베 타디 요마레 아니 매버르베스나 매버 말이 요레스 다 랑웨네 매 텐진 데벌 주에치기 라운드 두가 매 샬레 tö신 데네 요세고라 오 제스나 근데 So here, we should apply this kind of thinking to our own. 소로아당 뒤시 뒤시 이 풍부나 자라봐 라레 소아다 두시니부터 개심부터 찍어라 말아주가가 소아대와다 동에 전달을 찍어라 김박하게나 뒤도다 내가 찍어라 뒤 공원에서 대버순자 소아대 샤비어라 소아대와 동에 말이하고 그것도 그거에 뒤도다 찍어라 녀석한가 뒤용거라 뒤도다 출로가던 샤라 두시디 두다마이나 삼루탄다 마디네 어디 말에 데데선 데모라고네 여 말라고네 매바레 딱과 말에 메다바레 두시 돈에 줘봐 용거라 되게 저 두달로가 청게도 두시 전에 줘봐 용거라 되게 수드다네 셔라 소아디도 니부터 지단 김베드 가가 대화 동에 돈달로 줘봐 용거라 되게 셔래 심주 현다 망보여라 업 주인이 셔라 야 그래 일단 그래 cho nên
Cho nên chúng ta hãy ứng dụng cái quan Okay, điểm. so here, sorry about the questions. That's very confusing to me. When we should apply this to ourselves. Again, if we have this kind of sense of an autonomous, independent, objectively existent I, it's not the mind or the body. We search within these various parts, the basis of designation, and there's no self that exists in that kind of autonomous, objective way that we can find. But it's not as though there is no self whatsoever, but there is a self that is dependently designated, that is designated independence upon that particular basis. And we can speak about that existing conventionally. So if there was, though, such an autonomous self, it would have to exist in the various parts. We would have to be able to find it within the various aggregates. And so, again, the question that came up is about the sort of 5 aggregates that we designate. There's form, there's feeling, there's discrimination, there's consciousness, and there's conditioning factors. These can be variously translated. Now, when it comes to conditioning factors, this is all mental factors other than feeling and discrimination, which are identified individually because they are so important for the way that we function, the way that we have feelings, and the way that we identify this is that, and so forth. So here it is in dependence upon that collection of the aggregates that we designate the person, but it's not as though if we are to look within there we can find some kind of I that exists in the way that it appears to us. So if we search within our body, like the way these verses explain, from our feet all the way up to the top of our head inside of our body, there's nothing that we can find that is that I, nor is it like the feelings that we have are that I, nor is it that discrimination, oh this is that ability to discern or identify various objects that is the I, nor is it our consciousnesses or our various consciousnesses. We have the mental and our various sense consciousnesses, and it's not as though it is those mental factors, all of those others that are a part that are there's usually 51 mental factors that are listed, and 2 have already been identified within the 5 aggregates. And so here there's no sort of self within those various parts. There's nothing that we can point to as existing as that autonomous, independent self in the way that it appears to us. But nor is there some sort of self apart from the aggregates, like a pot and a pillar, things that are totally unrelated. And so here, again, if it were the case that the self existed in this autonomous, independent, objectively existent way, it would have to have one of these types of relationships. And again, going through this like verse of Nagarjuna's, we have the self is not the aggregates. It's not something that we can identify within those aggregates that is that I or that self. There's not something apart from those aggregates that we can identify, nor is there the relationship. And again, these are divided into 2. This relationship of like the self as being the support and the aggregates is the thing that's based upon that, or the other way around, the aggregates as being the support and the I that is the thing based upon that, like sort of like a fruit being held up by a plate or sitting on a plate. And nor is it the case that these have a relationship of possession. And this is one point, but there are 2 types of possession that are included within that. There's that relationship of possession where something is of a single nature, like our head being possessed by the body, or there is like Tashi has a horse where they're of a different nature. And nor is it the case that the sort of collection of these aggregates, the mere collection itself, or the shape, as Chandrakirti adds on, neither of those can be pointed to as being the self. And so here, when we look within all of the various parts, all the way from like our various form parts through our consciousness, our feelings, our all of these, it's not as though we can find that self that exists in the way that it appears to us, this autonomous, objectively existent self. But then we might think, well, is then the self totally non-existent? Well, no, it's not totally non-existent because it's something that is dependently designated. And when we say, even though the feet aren't the self, if our feet are moving, we say I'm walking, and that is conventionally valid to say. And so here we should understand that although the self is designated on the basis of a collection of parts that is not that thing, it exists as something that is merely dependently designated. And so here again, as Nagarjuna says, whatever is dependently arisen is explained as emptiness. And it is the case that
emptiness is like the middle way. That is the middle between the kind of extremes of a sort of permanence. If things had that kind of autonomous existence in the way that they appear to us, there would be a sort of permanence. We would fall into that extreme of reification or permanence. But it's not the case either that things are totally non-existent. Rather, they exist in this way of dependent designation. And so here, this kind of path of emptiness is explained as the middle because it is the middle from those kinds of extremes of falling into a kind of annihilation or a sort of permanence. So whatever is dependently designated as is explained as empty, meaning that those things which are existent in that manner of being dependently arisen, dependently designated, they don't have that kind of objective, autonomous existence that we perceive them to have, that we have an innate mind that sees them as having. So here, this kind of path, wherein we understand that whatever is dependently arisen is empty of that kind of existence, this gives us the path that is the middle from those two extremes. So again, going back to the question that arose, when it comes to our five aggregates, which again are sort of the basis of designation for the self, but they are not the I or the self, one of those is conditioning factors, which is all mental factors other than those two. 동반이 간데나 다여만 시대코 태좀 점사이나 시다하마구나 코알이야 내는데 코아베 시도시도시 코에 짜와도 세주시고라 난등 안 주봐도 코아 제주 제만요라 그래 가서라 야 동반이를 따다니는 배체바 멘도삼 소소 지바케 비카소라 셰다로에 냐가 있는 동반이 마ኩም 나한테요라 동반이를 따니는 시럽촌나 통화를 주세요 Ni shirab chunga chu ta kai kai wa ma de ke mendo se ta mendo se che da lo na le chung de le zi tong me ba cha go ra sim je la ning ji me ba tin de cha go ra o tin de ta ni su ma lo wa se ra me ba ma yin ba rang ne yo ba ma yin ba tin de sam tu ne pen shim go ra wa tan de ya So here, if we can think a little bit about this on a regular basis, think about emptiness, recognize that the kind of self, the I that we think exists, is not really existent in that way. This I that appears to me to exist in this kind of independent, autonomous way does not actually exist like that. There's a great benefit that comes from contemplating in this way. So it's explained in the various scriptures that, for example, just by having doubt, merely by having doubt, one begins to unravel samsara. This is the way in which we begin to eliminate that wrong, that ignorance, that grasping. And even if we just begin by having a doubt, like, oh, does the self exist? Does it not exist? That's the way in which we begin to think about emptiness and develop that kind of realization that will eventually get us out of samsara. But here, if there's kind of, when we hear about emptiness, we have a sort of fear, like, and what comes to mind is this idea of nothingness, then maybe it's better to set it aside. It's said, again, that for those of little intelligence, or those that aren't really able to think about it well, thinking about emptiness brings about ruin, because basically it makes them disregard karma, cause and effect. They think that there is no relationship between causes and effects, and makes them disparage that, as well as eliminates their kind of compassion for other sentient beings. If you think everything is just totally non-existent, then why have compassion? So here, emptiness is something that is meant to benefit our mind and benefit our sort of understanding of karma and compassion. So if it goes against that, we should set it aside for a time. But if we can think about this a little bit, and really reflect on it regularly, it's something that brings about incredible benefits to contemplate emptiness. So that is where I will stop then. Là không phải là không có, nó phụ thuộc duyên khởi, nó có nhưng nó không thật có. Từ như vậy, từ hiểu đến không mà nó
session we finish. So before we do the mandala and dedication, I would like to say thank you very much for Rinpoche for giving us this precious teaching. And also I would like to deeply thank you for two translator, wonderful translator, Siko Nathan and Katina Brooks. So we all our online and devotee here in our center really appreciate both of them. And then also we would like to say particularly thank you for the Siko Nathan for taking her time and her effort to be here. Although we are not able to arrange perfect accommodations, but still she sacrificed all her energy and time to translate it here in our center. And I'm 100% sure that many people have benefited her wonderful translation all over the world. And also the wisdom chapter not finished yet, so we look forward to next year from Rinpoche. So we will request, and then if time have date affixed, we will request Geshe-ma to come and help us to translate this. And also I would like to thank you very much on the behalf of our devotee to Katrina Cave. She have to walk and she have other important activities and jobs, but she managed to voluntarily managed to translate it us. We really appreciate it for that. And anybody from our devotee, please, if you have any appreciation offerings for Katrina, please give that to Thong, so we will send to Katrina Cave. And Katrina is really, we appreciate, and we also look forward to we request the Katrina and both of the translator for future teachings from our venerable Rinpoche. And then I would like to say thank you very much for all our devotees here to support us and to make this beautiful, meaningful, and beneficial. And of course, everybody have a job, everybody have very busy, but you take time to receive this wonderful teaching, and it's very rare, and we will never get this kind of teaching in future anyway. So just rejoice your merits, and then Geshe-la and we will recite the Rinpoche's long life prayer, which composed by His Holiness Dalai Lama. We will recite that, and then after that, do the dedication. After that we will do the mandala offering, and this time for the auspiciousness, we will recite the long version. Okay, and then after that we will dedicate it, and also we have a lot of fruits offerings here. So tomorrow on Pandita, and we will have to take a time to go some kilometer for 1 week. So we may not be here. So we don't want to waste those fruits. And these are blessed. Take home and share with the family. And this all donation from devotees who participate donation, and we offer here. So yeah, we will distribute after the mandala offering here. Will be distributed. This Geshe-la and Wulan will be distributed. So everybody we will sit and say Om that so whatever. And then anything. Okay, that's it. Yes, so Tom. Dạ, thưa quý vị, Rinpoche nói là cái khóa học của chúng ta là kỳ này năm nay đến đây là đã chấm dứt. Rinpoche xin kính gửi lời cảm tạ đến Gen Rinpoche và hai thông dịch viên là sư cô Nhật Hạnh, Geshe-ma Tenzin Yangchen và cô Katrina Brooks. Sư cô đã bỏ rất là nhiều thời gian và nỗ lực để đến đây
thông dịch cho chúng ta lần này. Sư cô đã hy sinh rất là nhiều năng lượng và thời gian để mà có thể đến đây, đến cái trung tâm của chúng ta. Rinpoche chắc chắn rằng 100% rằng là các vị mộ đạo đã được hưởng lợi lạc rất là nhiều từ cái sự thông dịch của sư cô. Cái chương số 9 này là cái chương về trí tuệ, nó chưa có hoàn tất, chưa có xong. Chúng ta chỉ vừa mới học tới cái đoạn câu số 60 thôi. Hy vọng là sư cô Nhật Hạnh là Geshe-ma sẽ trở lại đây lần tới để mà tiếp tục cái chương này. Cô Katrina Brooks thì rất là bận rộn với công việc làm ăn của cô, nhưng mà cô và những cái hoạt động khác ngoài công việc là đi làm, cô cũng có nhiều cái hoạt động khác, nhưng mà cô vẫn bỏ thời gian ra để mà thông dịch cho Gen Rinpoche qua những cái lớp thuyết giảng của ngài. Cảm ơn quý vị mộ đạo đã đến đây để tham dự cái lớp học này, bởi vì đây là một cái thời gian rất là có nhiều ý nghĩa và cơ hội hiếm quý để mà chúng ta có thể đến học với ngài. Gần đây là một cơ hội không có dễ gì mà chúng ta có thể tìm được. Và sau cùng là Geshe-la và Rinpoche sẽ tỏ lòng biết ơn ngài Gen Rinpoche bằng cách là cầu nguyện, tụng một cái bài cầu nguyện cúng dường dài, thay vì mỗi buổi cuối lớp học thì mình tụng cái cúng dường ngắn, nhưng mà lần này thì Rinpoche và Geshe-la sẽ tụng bài cầu nguyện dài. Sau ngày mai thì là sư cô đã đi rời Houston, và Rinpoche với ngài Pandita cũng sẽ rời Houston để đi Colorado trong vòng 1 tuần. Hiện tại bây giờ thì còn rất là nhiều những cái cúng phẩm ở trên bàn thờ, và ngày mai thì mọi người đã đi hết rồi, cho nên là Rinpoche không có muốn những cái cúng phẩm này để bị hoang phí, uổng phí đi, cho nên mọi người hãy mang những cái cúng phẩm này về nhà để mà chia sẻ với gia đình, bạn bè, người thân của mình. Và thì lát nữa đây chị Huy Lan với lại Geshe-la sẽ phân phát những cái cúng phẩm đó cho mọi người. Also, I would like to say thank you very much for Young and Kim family for doing our marble for the lighthouse. It looks beautiful, and after we finish here, everybody will join for candlelight offering for today's event. And also, I request our devotee to clean up the water offering and take home. It's a blessed one. And then also, please pray for the little girl, and she have some disturbances. Maybe she will be quickly recover. And then also, I would like to say thank you very much for Ulan and her team for cooking really very hard all the Sunday events, and also Kim and the other devotee, and they help her. And then thank you for the Hua too. She worked 2 days to arrange all these beautiful flowers. So please dedicate her merits particularly. Then our other devotee who have arranged the water offering and daily cleaning up. So we rejoice your merits and dedicated your merits for your well-being and your enlightenment. And also would like to say thank you for Ryan and Hong, Mr. Hong, Willen's husband. They are the main technician who make the online possible and everything very smooth. Of course, sometimes this out of control. We have some
a technical issue with the internet, but everything's great. We appreciate both of them. May they have a wonderful, good health and free from all the obstacles. And then, yeah, that's it. And then also thank you for everybody for and Tung for attending. So everybody, thank you very much. Yeah, thank you. So we dedicated to all of them. Okay. Yeah, that's so. Rồi, như chị nói rằng là xin cảm ơn ông Dung là chồng chị Kim rất là nhiều vì anh đã lót cái gạch marble và đá hoa ở trong cái nhà đèn đó để cho mình có thể có một cái nhà đèn để một cúng dường đèn rất là đẹp. Thì hôm nay sau khi xong cái buổi lễ này thì chúng ta sẽ đi qua cái nhà đèn đó để mà tụng kinh cầu nguyện cúng dường đèn cho chư Phật và chư Bồ Tát. Xin quý vị hãy vui lòng ở lại để mà dọn dẹp nước cúng và mang những cái chai bình nước này về nhà để mà dùng để cho chia sẻ cho gia đình bạn bè người thân. Xin cầu nguyện cho em hồi nãy ngồi đây tên là An. Thì em đang có một cái vấn đề về tinh thần, tâm thần, thành ra là xin cầu nguyện cho em. Xin cảm ơn chị Huy Lan và những cái người bạn ở trong cái toán nấu ăn để mà phục vụ thực phẩm cho tất cả mọi người. Xin cảm ơn Hoa và những cái người thiện nguyện khác đã làm những cái công việc để cho cái khóa tu học này được hoàn tất và cái buổi lễ đàn sen Đức Phật được tốt đẹp. Hoa đã bỏ ra 2 ngày liên tục trong 2 ngày vừa qua để mà cắm những cái bình bông, tất cả những bình bông ở trên bàn thờ. Thì xin hồi hướng công đức cho tất cả những vị đó, và xin hãy vui hưởng hoan hỷ với những cái công đức của mình có được để mà hồi hướng cho cái quả vị giác ngộ của mình trong tương lai. Xin cảm ơn Ryan và anh Hùng là chồng của chị Huy Lan đó đã chăm sóc cái việc mà làm live streaming những cái buổi học và những cái buổi lễ vừa qua. Rất tiếc là thỉnh thoảng mình có những cái vấn đề về trục trặc về kỹ thuật, nhưng mà đây là những cái vấn đề mà mình không thể nào tránh được, bởi vì khi mà cái hệ thống internet của công ty điện thoại họ có vấn đề thì mình cũng phải bị trục trặc, vấn đề lây, cho nên những cái điều này thì không thể, rất tiếc nhưng mà không thể tránh được. Xin cảm ơn chị Kathy và xin hồi hướng công đức cho tất cả quý vị. Also, thank you very much for we have a special food arrangement for every week, you know, so they cook Hoa cook for few days and Ulan cook for few days, and then Nga brings a food for every week for Pandita and our monks. So I really thank you for all those cooks. Please may the merits dedicated for all the enlightenment and the good health and long life. And then also thank you for Tung for being every time here. Most of the time 90% he spent his time for us in center. I really appreciate it for this. Of course, I don't need to tell this, everybody knows. So, but I take this opportunity to say thank you for this. And then yeah, that
And then we will, after this, we will recite Pandita long life prayer. Oh, you. Dạ, Rinpoche muốn gửi lời cảm ơn rất là nhiều cho đến những quý vị mà đã lo vấn đề mà thực phẩm cho quý thầy và quý sư cô. Trong những cái tuần vừa qua khi mà sư cô ở đây thì chị Huy Lan đã chia sẻ với lại chị Hoa và chị Vi Nga, với chị Nga, Ngọc Nga, mỗi ngày mỗi người chăm sóc về vấn đề thực phẩm một vài ngày trong tuần. Cho nên xin hồi hướng công đức cho họ để mà họ có được dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng và hạnh phúc. Và thì Rinpoche có nói một ít về từ Phổ Lạc, nhưng mà từ Phổ Lạc xin miễn dịch cái đó. Và sau cùng thì bây giờ thì Rinpoche và Geshe-ma sẽ tụng chúc thọ, trường thọ cho Gen Rinpoche. Also, please, how you read in Vietnamese this? Quang Võ. So this is son of my host family in San Jose, Hanh family. So please, his health is not good. So please pray for him to quick recovery. Yeah. Whose family? Your host family, and then who else? The host family in San Jose. Right. And then you say Hanh's family? Hanh family. That is the host family. Oh, I see. Yeah. Hanh family. Yeah, I see. Yeah. Thank you. Thank you very much. Yeah, xin lỗi công đức cho anh Quan Võ là anh tên anh và gia đình là anh Hạnh đã host cho Rinpoche khi mà Rinpoche đi qua bên San Jose để mà hoằng pháp. Cho nên xin cầu nguyện cho anh sớm được bình phục. Xin hồi hướng công đức cho chị Phương Cúc Đoàn, sinh ngày mùng 3 tháng Giêng năm 1963, hiện tại đang bị ung thư, cho nên xin hồi hướng công đức cho chị để mà cầu nguyện cho chị sớm được tai qua nạn khỏi và bệnh tật tiêu trừ. Okay, now we recite the long life prayer of the Pandita, and then we will recite the mandala offering. Okay. Saya kimbe nawai ramjam shunglu mawe pedu jo nama deja Thabkhe tuma Yongzi Shingin Chenpo Shabden Shu Sabian Kimbe Yishe Nawa Ranjan Sholong Mawe Pedo Gyu Nama Duja Thabkhe Tuma Yongzi Shingin Chenpo Shabden Shu Sabian Kimbe Yishe Nawa Ranjan Sholong Mawe Pedo Gyu Nama Duja Thabkhe Tuma Yongze Shingen Chenpo Shabden Sho. Okay, page 43. Open the Green Tara book, page 43. Cái bài cầu từ họ tên là Pandita là do Pandita là soạn cho ngài. So His Holiness compose this. Yes, long. Yeah. Okay. Shingam Biwa Shu Om Benzam Bume Om Wanjen Session Sing Om Benzam Regen Om Che Jare Koy Koy So Regen Shan Liva Pon Zamboli No Chandraming Le Dan Le Pa Ngaya Pa Ngaya Xin Yuan Den Da Lam Jo
Rinpoche rewo pasangi shen de je pa mame pa loto kolo rinpoche lobo rinpoche zuma rinpoche lobo rinpoche lambo rinpoche Pajo rinpoche mabe rinpoche teche baye pomba Be Maha Chawa Malo Ma Karama Aman Duga Ma Nase Ma Tija Ma Nye Ma Dawa Rinpoche To Chole Namba Gebe Genze Uzo Lada Mi Penjo Pusun So Mazawa mewa zanshin yido wa teda jinjen zawa dan gyuba je pande lama tamba nanda keba tuyan yongi gewe shingen chenpo genshe ishe tabge pe sambo chola shingambi wa ki tuji zhuwe tendo sheso se shene gyanda so mangyun Madanyambe Simje Tamje La Tuzewa Chimbe Goni Sishin Chodan Tumonge Ngoto Maluwa Tseto Se Soy Shi Be Yin Choi Shi Me Dan Sai shi bei ge chong shen me do tam re ra lin shi de yan ba de san ye shin do me de be wa ge nam da shin la che wa Sa shi ge ge chong shen bo chang wei shen de gen ba de an ye shen de me de be wa yin ro ge nam da shen da je wa sho sa shi be ge chong shen re ra Re ra shi ge de gen ba de san ge shin de me de be wa yi ro ge nam da ya kishda che wa sho sai shin be yong shi me do zhang Re ra lin shi yin de gen ba de san ye shin do me de be ro gen nam da shin la che wa sho. Okay, now everybody go in the offering. Sai shin be ye chong shin me do zhang Re ra ling shin de gen ba de san ye shin
Medembuai Rogananda Singla Jevasho Edam Gororana. Thank you so much. Thank you, Siko. Me Sayan Kimbe Yishe Nawai Ranjan Shulo Mave Pedu Namandije Nandukim Ranze Shingen Chembo Shaden Naman Kimbe Yishe Nawai Ranjan Shulo Mave Pedu Namandije Thabkhe Tumai Jonze Shingen Chembo Shaden Thabkhe Savan Kinze Yeshe Nawa Yeram Jum Shunlu Mave Pedu Naman Duja Thabkhe Tumaye Kyonze Shingen Chimbo Shaden Shanyan Kimbe Yeshe Nawa Yeram Jum Shunlu Mave Pedu Naman Duja Thabkhe Tumaye Kyonze Shingen Chimbo Shaden Sho Savan Kimbe Yeshe Nawa Ranjan Shalom Mave Pedu Naman Duja Thabkhe Tumai Yonze Shingen Chembo Shaden Shosh Nama Sayan Kimbe Yise Nawaye Ranjam Shunlu Mave Pedu Naman Duja Thabkhe Tumai Yonze Shingen Chembo Shaden Naman Kim Sayan Kimbe Yise Nawaye Ranjam Shunlu Mave Pedu Naman Duje Thabkhe Tumai Kyonze Shingen Chembo Shaden Sho Sayan Kimbe Yishe Nawa Ranjam Shulo Mave Pedu Gyu Naman Duje Thabkhe Tumai Kyonze Shingen Chembo Shaden Sho Ranjam Simbe Yishe Nawa Ranjam Mave Pedu Gyu Naman Duje Thabkhe Tumai Sonje Shingen Chembo Thank you Shaden Sho Sayan Kimbe Yishe Nawa Ranjam Shunlo Mave Pedu Gyu Naman Duja Thabkhe Tumai Jonze Shingen Chembo Shaden Sho Sabian Kimbe Yishe Nawaye Ranjam Shunlo Mave Pedu Naman Duje Thabkhe Tumai Jonze Shingen Chembo Shaden Sho Ranjam Simbe Yishe Nawaye Ranjam Shunlo Mave Pedu Gyu Naman Duje Tumai Yongze Shingen Chembo Shaden Sho Ranjang Chembe Yishe Nawai Ranjang Sholo Mave Pedu Gyan Naman Duje Thabkhe Tuma Yongze Shingen Chembo Shaden Sho Sayan Chembe Yishe Nawai Ranjang Sholo Mave Pedu Gyan Naman Duje Thabkhe Tuma Yongze Shingen Chembo Shaden Sho Ranjang Sayan Kinze Yishe Nawaye Ranjan Shulo Mave Bedu Naman Duja Thabkhe Jawa Shingen Chembo Shabden Sho Ranjan Dunya Ram Naman Duje Thabkhe Tumaye Kyonze Shingen Chembo Shabden Sho Gewa de nyodo da lama sangye drogyo ni doa che gyamale de sala kewa sho. Thank you so much. Yes, I can. Chanjo senjo rembo che ma gewa nam ke gyo che kewa nyamba mewa kone kondo pewa sho. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Good. Good job. Oh, thank you. No, give that to Tung. Yeah. The tutor, the Tung. Yeah. Give Tung. Oh, thank you. Thank you. Yeah. I just for Katrina Brooks. Yes. Yeah, can the
Kính thưa quý vị, hồi nãy Rinpoche có nói là ai mà muốn cúng dường cho cô Katrina Brooks thì xin đưa cho từ Phổ Lạc nha, từ Phổ Lạc sẽ gửi cho cô. Dạ. Đây là cái phong bì của cô Katrina Brooks, là có ai mà muốn cúng dường cho cô thì xin bỏ vào đây, thì từ Phổ Lạc sẽ gửi cho cô luôn. Bây giờ mình hồi hướng công đức bằng tiếng Việt Nam, mình hồi hướng công đức bằng tiếng Việt Nam xong mình qua bên kia mình cúng dường đèn. Yeah. Dạ, bây giờ mình hồi hướng công đức. Dạ, bây giờ mình hồi hướng công đức bằng tiếng Việt Nam. Nguyện đem công đức cương này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trở thành Phật đạo. Thank you, Pandita. Thank you, Rinpoche. Thank you, Geshe-la. Thank you, Geshe-ma. Thank you, Ms.Katrina Brooks. Yes. Rinpoche, cô kêu kêu ngân rồi Katrina cái anh gen là những thằng quan niệm Xong rồi mình trở lại đây để mà lãnh cúng phẩm lọc Phật, rồi xin phụ giúp đổ nước và dọn dẹp cái chánh điện. Em lo cái vụ đó được rồi chị ơi. Dạ, thì bây giờ mình có ai phụ dọn dẹp dùng mấy cái bàn này đây. Dạ, dọn dẹp dùng mấy cái bàn. Dọn dẹp mấy cái bàn là để mà chị Huy Lan chỉ có chỗ chỉ bỏ trái cây vô cho bao cho mọi người. Xong rồi mình sẽ qua bên kia, mình cúng dường đèn, rồi mình trở lại đây mình lấy quà, lấy lọc Phật, xong rồi mình sẽ ở lại để mà đổ nước và dọn dẹp cái chánh điện, dọn dẹp vào tất cả mọi chỗ cho nó sạch sẽ. Tại vì nếu mà không có ai mà phụ dọn dẹp thì mấy người thiện nguyện viên họ rất là mệt. Mấy ngày nay là tất cả mọi người đã bỏ rất là nhiều công sức, cho nên bây giờ ai cũng mệt rồi. For 1 minute. Rinpoche want to say, can you FaceTime? Oh, yes, okay. Oh, that's bad. Yeah. Oh, yeah. Oh, Lotava pay Yabuchon. Kira Kote Yabudose. Sama Kalesh Raja, Tuche, Tutunche Yabuchon. Mima Bolden. Yeah. Mima Bolden, Yabuchon, Tuche. Maomba the Deva Yabuchon. Chula Tanashi Yabushitadu, Chula. O Tuche, Kuyabukos, Mitsu Pantos. Tuche, Shesira, or Trashiteli, Honda. Tanda Maomba, Teba Shavadi, Yana Yandu Yardu. Oh, yeah, long life, Trashiteli, oh, Chula, Trashiteli, Tuche. Thank you. Yes, thank you. Thank you. Take Yes, you too. Thank you. All right. Good.